tuko Oparanya, tuko na Kioni. Asanteni sana. Kono juu, 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 kono juu. Twende, twende.
inakuwa na interest. Naam. Hawa wachungaji ama hawa viongozi wa kidini maybe hawana interest yoyote. Interest ni wa Kenya kuja pamoja. Kwa hivyo wangepatiwa ule muda ili waweze kuwaleta vinara hawa pamoja, wazungumzie, wajue huyu anataka nini, huyu anataka nini, wakutane lile jopo, wazungumze, waone ni wapi wataafikiana ili wawalete pamoja. Ili Kenya iweze kuendelea. Maana tunavyoendelea kama vile mwenzangu amesema, shilingi inaendelea kudorora na dola inapanda. Alafu tunasema kwamba dola haziko nyingi Kenya. Kwa nini? Wenye dola hawaji. Wakija wakituachia dola naye zinaendelea kujaa, kwa hivyo uchumi wetu unaendelea Naam. Umezungumza vizuri kwamba sasa labda wabadilishe mbinu, lakini sijui Mudhiora kama unamuunga mkono mchungaji kwamba maandamano yasitishwe kwanza ndo kama kuna nia na malengo ya mazungumzo yaanze. Unaje? Ukweli ni kwamba maandamano yanaumiza uchumi wetu. Naam. Leo hii watu walikuwa waamkie kwenda vibarua, wafanye biashara zao, wapate riziki ya kila siku. Hilo halijatokea. Nimetoka nje muda mchache uliopita, nikakutana na watu wanalia kwamba yani haya yote leo mpaka sijui nitawapelekea watoto wangu nini ni kwa sababu ya mtu mmoja. Ikabidi nimkumbushe kwamba sio kwa sababu ya mtu mmoja, ni kwa sababu ya hali ilivyo. Swala kuu linalowasukuma wa Kenya si Raila Odinga, ni shida wanazopitia wa Kenya. Kwa hiyo misioni haja ya mazungumzo kwanza. Anachopaswa kufanya rais ni kulita jopo lake, wale economic advisors, hiyo council, waangalie ni mbinu gani wanaweza tumia kurudisha zile ruzuku ambazo zilikuwepo, wao wakatoa. Walituambia kwamba wameokoa bilioni 9.49 kutoka kwa ruzuku zile, kwa ruzuku ya mafuta kila mwezi. Naam. Upande wa chakula, ile ruzuku ilikuwepo ili unga uwe shilingi 100, ilikuwa bilioni 8. Huwezi ukaniambia kwamba amani ya Kenya thamani yake ni fedha kama hiyo. Ruzuku itafutwe. La kwanza, Rais Ruto awape walalahoi nafuu ya gharama ilivyo kwa sasa. Alafu mazungumzo baadaye. Baada ya hapo itakuwa Raila Odinga hana kingine kikubwa. Maana alicholilia amepatiwa. Anacholilia atakuwa shapatiwa. Ni kwamba tusimamishe miradi mingine, tukubali kwamba Kenya wakati huu iko kwenye crisis mode. Naam. Watu wana njaa haijui kesho. Kwa hiyo leo tuwape wananchi wanachohitaji zaidi. Naam. Tuwape chakula. Nilikuwa naangalia mifano. Tushushe mafuta. Naam. Alafu mengine yatafuata. Nilikuwa naangalia baadhi ya mifano hapo. Tumeshuhudia sana, labda kabla kuingia uongozini, Rais William Ruto amekuwa mwandani wa karibu sana wa Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Hadi kuna wakati alitaka kutembea kule akiwa naibu na akazuiliwa. Na najua marais wao wanafunzana, labda ukiwa rais unajifunza diplomasia na unapata wosia pale na labda sera za yule mwenzako. Kiukweli hatujaona mazungumzo kati ya Yoweri Museveni na wapinzani wake wote, kutoka kina Besigye mpaka kina Bobby. Hapa Tanzania pia hatukuona kama Tundu Lissu alialikwa katika meza mazungumzo, mbali na kumiminiwa risasi alizominiwa wakati ule na mengineo. Sijui kama kutakuwa na mabadiliko, atalegeza kamba kiasi gani iwapo msukumo huu utaendelea, ama pengine kama amejifunza kwa wenzake basi atasema potelea pote, fanyeni mtakachofanya, mimi naongoza nchi yangu. Muktadha huwa muhimu sana. Uganda ni tofauti sana na Kenya. Uganda ni taifa ambalo limekuwa na mapinduzi, mageuzi ya wanajeshi ya kiimla. Kenya haijatokea. Culture ya Wakenya huwezi ukailinganisha pia na Watanzania. Unakumbuka wakati Tundu Lissu alikuwa jaribu kupigania mageuzi Tanzania, walimuinda binafsi, wakampiga risasi. Kenya wakati huu msimu tulioko hatutafuti suluhu za hivyo. Tunafanya mambo kivyetu. Raila Amolo Odinga amesisitiza kwamba yeye maandamano yake yatakuwa ya amani. Na kweli ukiangalia ambapo amekuwa, maandamano yamekuwa ya amani mpaka pale ambapo askari wanakuja kuvuruga, ndo wananchi wanaanza kurusha mawe. Na taifa la Kenya kulingana na ule uwezo liko nao,
wanaweza waka-isolate hawa ambao wanazua rabsha. Kwa mfano, badala ya kumwagia maji au kupiga tear gas kwa msafara mzima, nenda wachukue hao ambao wanarusha mawe. Ama basi ifanye rahisi, mmeharamisha maandamano, nendeni mwakamate wale ambao wameandaa hayo maandamano. Lakini suliona wakikamatwa Jumatatu wiki jana, seneta wa Kilifi Stewart Mazayo, mbunge wa Kilifi Kusini Ken Chonga, mbunge wa Malindi Amina Munyazi alikamatwa pale, pamoja na Opiyo Wandayi pia walitiwa ndani. Lofty kwa mfano siku ya leo aliandika barua kwamba kutakuwa na maandamano ni governor aliyekuwa wa Kakamega, Wycliffe Ambetsa Oparanya. Huyo ndo anapaswa kuwa wa kwanza kukamatwa. Lakini hata huyo bado hiyo itakuwa ni decoy. Bado itakuwa the police are still beating around the wrong bush. Baba wa haya maandamano ni Raila Amolo Odinga. Na Mudhiora, kabla tuchukue pumziko, labda kama iwapo maandamano ya Jumatatu iliyopita yalikuwa haramu, maana walichelewa kupeleka labda notisi ya maandamano kwa mujibu wa msimamizi wa polisi Nairobi. Naam. Katika Jumatatu zijazo, iwapo watakuwa wanapeleka notisi mapema, yatakuwa haramu baada ama watayahalalisha? Na hilo ndo ombi langu kwamba wafuate utaratibu wote. Hata mimi mwenyewe nimekandamizwa na gharama ya juu ya maisha. Nitahusika katika maandamano ambayo yatapangwa ipasavyo. Kwa hiyo tukifanya hivyo, tupeleke makataa kwa muda unaofaa, tupeleke kwa zile ofisi zote husika, naamini kwamba polisi watakuwa hawana lengine sababu yoyote ila kuruhusu maandamano yafanyike. Manake polisi hawana ruhusa ya kuamua kama utafanya maandamano ama hautafanya. Ili mradi umefuata taratibu. Na ndio ombi langu mpaka sasa, nasisitiza tufuate utaratibu uliopo. Tuingie kingi. Ili tuone Rais Ruto atajiwekea sababu gani. Manake hizi zimekuwa ni vijisababu tu. Naam, shikilia hapo mchungaji, nitakuwa naja kwako na fahamishwa kwa kidogo lazima tulipe madeni. Na tutachukua pumziko fupi. Mtazamaji, ni mchungaji Hamaton Mwasi wa Life Out Church at River pamoja na Mudhiora Kariara ambaye alitaka kuwania urais mwaka jana uchaguzi uliopita. Tukiangalia iwapo kunafaa kuwa na maridhiano kiasi gani, vikwazo na misimamo mikali kuzuia maridhiano viko wapi na suluhu litatoka wapi katika haya tunayoshuhudia ambayo yamepangwa kufanyika kila Jumatatu na kila Alhamisi. Sema nasi mitandaoni wapo unaona kwamba maridhiano yatakuwa dawa ya kinachoendelea kwa sasa. Nitakuwa narudi kusoma jumbe zako, lakini kwa sasa tuchukue pumziko fupi. This is NTV. A winner of 15 major trophies as a player, Xavi Hernandez earned legendary status at Barcelona. Indeed, Xavi was a key member of the club's most successful era. Now Barcelona manager and poised to win La Liga title, Xavi may be about to lead another successful era and expand his status as a club legend. That moment when you start to get back to ordinary, and ordinary feels amazing. Whatever pain you're going through, release starts here. Is your business looking to expand to new markets? Welcome to the Democratic Republic of Congo, the solution country with consumer base of 100 million people, a capital city of 15 million inhabitants, the second largest city in Africa. The Nation Media Group, through the East African brand, is proud to present the East Africa Business Conference and Trade Fair on the 30th and 31st March in Kinshasa, DRC. Join us at this special event where businesses from across Africa will gather to network and build partnerships with enterprises in the DRC.
With a theme of searching for new markets and partnerships, this is the perfect platform for you to showcase your innovation, discuss new markets and partnerships, meet key officials, and secure your new connections. Sectors represented include real estate, banking, agriculture, healthcare, retail, mining, and many more. For more information, contact Timothy on 0703-208-909 or email timudhengi@ke.nationmedia.com. Ataenda kucheza nje na hii baridi yote. Why did you let him go? Si atagonjeka. Sasa asipofanya tizi, how will he win more trophies? To protect our family from germs that cause illness when it's cold, we use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways, and Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. This back to school, visit the supermarket and enjoy discounts and gifts on Dettol products. Sometimes love is sweet to her. I know that we've only just met and... When true love comes your way, it just takes a few minutes to recognize it. And other times, it is so bitter that she can't recognize it. No! Get away from her! Let her go! You killed him! Guilt. No, I didn't kill him, I swear. Get the van. We have to bring him to the hospital. Move faster! Whoever did this to your brother, Evil. I will make him pay for this. I am a Garcia too, even though I don't have the same blood. You can believe what you want. I don't want to be with you anymore. Don't you realize that you are way too young for me? Yes, but you feel the same way I do. And where are they? Natalia, be careful! Why do you always go with the first one that sweet talks you? I hate you, you good for nothing! Don't touch me! Head over heels. Head over heels in association with Nivea. Enriches your skin for 48 hours. It's time to show off your best skin. Wear your skin with pride every time with Nivea Nourishing Cocoa Body Lotion. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways, and Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. This is NTV. Mimi nauliza viongozi wetu wa kanisa, tafadhali don't request us to sanction blackmail and impunity, because what Raila Odinga is doing is blackmailing us into talks. How can you ask us to fall into that trap of blackmail, of threats and intimidation? We ask our spiritual leaders to do the right thing. Call Raila Odinga and tell him to stop destruction of property, looting of goods in Nairobi, and destroying our economy. Call Raila Odinga and pray for him so that God can touch his heart to move away from the spirit of destruction and impunity. But we cannot. Hatuwezi sisi ati atuzie uoga. Ati wanasema ati mimi ndio nakataa. Mimi sikatai chochote. Ile mimi nasema ati mtu aharibu mali ya watu ati ndio tuketi. Inawezekana? Ati haribu mali ati ndio tumuite. Alifanya hivyo kwa Moi akaitwa. Akafanya hivyo kwa Kibaki akaitwa. Akafanya the same kwa Uhuru akaitwa. It will not happen again. Akae kwake, si yako na wajukuu. Akae huko, tengeneze uji ya wimbi, kae na wajukuu, angalie Family TV, afanye vile anataka. Kenya Kwanza has continued to claim that all we are looking for is a handshake. We emphatically refute these unfounded rumors that we are protesting to improve the lives of Kenyans because we want a handshake. This is an insult to the intelligence of Kenyans. We cannot and we will not participate in handshake with an illegitimate regime.
Haya, misimamo wewe mmesikia wenyewe. Mchungaji, sasa mmetumwa nyinyi mkapeleka ujumbe tofauti, lakini nani hataki sasa hapa? Maana pia mimi nachanganyikiwa. Nani hataki, nani anataka maridhiano? Maridhiano nitasema lazima yaanze na serikali. Hata naibu wa rais wetu Rigathi hata anapozungumza vile moyoni mwake anajua lazima maridhiano yaanze na serikali. Serikali ndio iko na uwezo. Ninajua kuna mambo mengi ambayo kwamba wao wamepitia individually. Lakini hatuwezi sema kwa sababu wewe umepitia kitu na mtu individually basi ni Kenya nzima imepitia. Hiyo hapo ni si sawa. Wao kama wako na tofauti zao wakutane, watengeneze. Hao wawili. Sisi wa Kenya tunataka amani. Sisi wa Kenya tunataka vitu vibadilike. Sisi wa Kenya tunachotaka ni kwamba tuwe tunaweza amka tufanye vitu vyetu. Hata kama unga umekuwa juu na hautashuka kesho, mafuta yamekuwa juu hayatashuka kesho, basi tupateni nafasi ya kutafuta hiyo shilingi ya kununua hivyo vitu. Lakini ikiwa mnaweka misimamo mikali na pande huku kunakuwa na misimamo mikali, sisi tutakimbia wapi? Unaona? Kwa hivyo naibu rais ana ukweli pale kusema hatukukusubiri uharibu mali ndo tukae. Kwa maana labda namwambia mbinu unaotumia ndo mbaya, ungetufuata kwanza kabla ya kuharibu. Inawezekana. Kwa maneno mengine. Yes, unawezekana. Lakini najiuliza swali, ndio huyo afike kwamba vitu vianze kuharibika, vilianzaje? Maana tungefunga ule mlango. Naam. Unaona? Na mimi nashukuru rais kuna kitu alikuwa anajaribu kufanya. Naam. Lakini pia upande huu mwingine ukaweka makataa. Rais alisema kwamba tutatengeza ofisi nzuri ya kiongozi wa upinzani, apatiwe kila kitu anachohitaji ili aweze kukosoa serikali. Mimi nafikiri with all fairness hiyo ingekuwa sawa, kwa sababu ndugu yangu hapa amezungumza, amesema kwamba mambo ya uchaguzi hiyo sahau. Naam. Maana ile koti ya upeo ilikuwa ishapeana verdict. Unaona? Sasa ili tuendeleze hii Kenya, kubali nafasi yako. Hivyo ndo ndasema. Akubali nafasi yake ili atengeze Kenya akiwa upande ule. Wafanye picketing wakiwa katika bunge. Lakini mchungaji, ni kwamba lugha ya wapinzani inaeleweka. Hakuna upinzani wa kwamba tukae chini tunywe chai mimi nikikupinga. Huu ndo upinzani huu. Kwa hivyo nafikiri hii ndo lugha na ndo mbinu ambayo inatumika duniani kote. Hata sasa kule Ufaransa kumekuwa na maandamano na yanaongozwa na upinzani kumpinga Rais Macron kwamba anavyofanya sivyo, na mojawapo ni kwamba ameanza kuweka mapipa sijui na ameanza pia kuongeza ule umri wa watu kustaafu na kadhalika, na anapingwa waziwazi mpaka kumekuwa na maandamano. Kwa hivyo hii mbinu ambayo anazungumza kwamba asifanye Raila, anaweza kufanya upinzani bila hizi mbinu anazotumia? Kuna mbinu zingine anaweza akatumia, lakini ile ambayo itakuwa na uzito ni ambayo Wakenya wanatumia kwa sasa. Tuache kuona kwamba ni Raila Odinga anafanya maandamano. Tafadhali. Ukiangalia kwa mfano picha ambazo tumetoka kuziona hivi sasa, Raila Odinga ni mmoja kati ya maelfu ya watu. Kwa hiyo tukitofautisha kwamba kuna Raila Odinga na kuna Wakenya, alafu kuna mahitaji ya Wakenya ambayo anawasukuma kuhusika kwenye haya maandamano, tutakuwa tumeanza kupata suluhu ya hili jambo. Rigathi Gachagua anavyojipiga kifua, manake mimi nitasema anajipiga kifua. Anasahau kwamba ili vita viishe, huwa lazima kuwe na mazungumzo. Kwa hiyo ni tuchague, tutazungumza kabla ya vita na vurugu na fujo na kuharibu uchumi, ama tutazungumza baada. Mtu mwenye hekima anajua kwamba ni muhimu au vema tuzungumze kabla ya haya majanga yote kuja kutokea. Tupende tusipende, lazima hawa viongozi wetu wataketi chini wakubaliane, iwe kwamba kanisa litahusika au halitahusika. Lakini nilikutajia hapo mbeleni kwamba mwenye responsibility kubwa ni rais aliye na ufunguo wa mazungumzo. Manake yeye ndo aliinua Biblia akaapa kwamba atalinda katiba ya Kenya na maslahi ya wananchi. Na mojawapo ya kulinda katiba nafikiri ni kuzuia uharibifu, kuzuia maafa, ni mojawapo ya kulinda hiyo katiba kabisa. Kwa hiyo yeye ndo ana jukumu lile kubwa
Raila Odinga hana afisi yoyote isipokuwa kwamba yeye ni kinara kwenye Azimio, yeye ni kinara kwenye ODM na ana ufuasi. Hilo tu. Lakini sisi kama taifa la Kenya hatujampa jukumu la kulinda mali, la kulinda maisha ya Wakenya. Hilo jukumu liko kwa rais. Naam, ulitaka kumchachawiza bwana Mudhara. Kuna kitu amesema, akasema kwamba tusiangalie kwamba hii issue ni ya Raila peke yake. Kidogo ningependa kutofautiana na yeye. Naam. Kwa sababu leo hii Raila angekaa nyumbani kwake, sidhani kama kuna mtu angeenda maandamano. Akaya kunje miguu aseme alivyosema naibu rais na wajukuu zake. Mimi nanywa uji wa wimbi vile niliambiwa. Sidhani kama kuna watu wangejibeba wakaingia katika streets zetu. Kile kiko ni tuseme ukweli. Anayo yale anayoyataka binafsi, lakini ameyafunga kwenye karatasi la mahitaji ya watu. Kwa sababu amesikia watu wakilia unga uko juu, mafuta yako juu. Sasa akachukua ile karatasi, lakini ndani akafunika yale yeye mwenyewe anahitaji. Yanayohitaji amesema vizuri, sava ifunguliwe. Yale ni yake. Yale ni yake. Kwa hivyo usije unajua sengine tunampaka rangi anaonekana kuwa mweupe kama pamba, lakini pia yako na yake. Sasa angeyagawanya haya mambo. Aseme sasa mimi nataka tudili na hii kwanza. So maandamano labda awamu ya kwanza ingekuwa ya wananchi. Aseme kama ni wananchi mambo ya chukua. Lakini wananchi pia haitakuja kesho. Kwa hivyo angemaliza haya yake, anataka ya ABC, kina Cherera warudi. Akishindwa achane nayo. Akishinda aseme sasa hii nimeweka. Sasa njooni watu jamani tutafute suluhu ya unga. Lakini sio kila wakati tunasema kwamba ni wananchi. Naam. Hapana. Wananchi wanataka amani. Hata wanaoandamana pale ni amani wanataka. Leo hii Raila akisema maandamano yameisha, Jumatatu mwende kazini na Alhamisi hakuna maandamano, watu watalala wakwende kazini. Na huu ujumbe ambao mmetumwa na naibu rais Rigathi muubadilishe nyewe kama wachungaji na wakuu wa dini, mko tayari kubadilisha ujumbe huu na muupeleke kwa Raila Odinga kama mlivyotumwa? Tutaenda kwa makundi. Vile nilikuwa nasema, lazima kuwe na kundi ambacho kitaenda kwa Raila, lakini pia hivyo lazima kuwe na kundi ambacho kitaenda kwa rais. Hatuwezi kwamba tunaenda sehemu moja peke yake tuache kule kwingine. Haiwezekani. Lazima wao pia walegeze misimamo yao. Naam. Serikali hii wamepatiwa na Wakenya. Mimi ningependa tu wafikirie hivi. Wao ni wazazi, Wakenya ni watoto wao. Wangetaka watoto wao waingie katika maandamano kweli? Wapigwe na polisi? Wachukulie kwamba hawa ni watoto wao, wameingia katika streets, ndio kuna vitu havifanyiki vizuri? Wangekubali watoto wao waingie katika street wapigwe marisasi ama watupiwe matiaga wamwagiwe maji? Sioni kama wangefanya hivyo. Wangeita watoto wao chini waambie okay, mnataka nini? Naam. Unaona? Na sasa kuzungumza na hao watoto, hao wananchi, ni lazima ongee na viongozi. Maana hao viongozi ndio wanaosimamia wananchi. Huwezi ita Kibira nzima State House ukaongea nao. Huwezi. Lakini kuna viongozi, kaeni chini mwambie hivi na hivi na hivi. Na mimi kitu kingine ambacho ningependa kusema, ndio wananchi wafike mahali ya kwamba wasikie wamefinyika, ni kwa sababu serikali haijajibika kueleza kila siku mikakati wanayofanya. Serikali bado inaunda serikali. Ndio. Kwa hivyo labda haijamaliza, alafu wangekuwa wanatuambia mafuta yameenda hivi kwa sababu ya hivi, lakini tumeongea hivi na hivi na hivi. Ikifika mwezi fulani jamani mambo yatakuwa. Unajua, kupatia watu hope. Hope ni kitu kikubwa sana. Lakini ikiwa imenyamaza na ina point finger inasema hawa watu wanaharibu, watu watapata wapi information? Watachukua ile ambao wanaipokea. Wanapokea ile ambao wanaipokea pale Kawangware. Na ile wanaambiwa pale, wanaambiwa unga umeenda juu, wakiangalia kweli wanaambiwa inchi inauzwa hii. Wakiambiwa inchi ni kweli. Wakiambiwa kweli hakuna kweli. Ni kweli. Baba. Unaona? Lakini serikali iajibike. Naam. Ipeane muda ya kuzungumza na wananchi wake. Iwaeleze kwamba mikakati yetu katika mwezi wa 5
tutakuwa tumesukuma unga umefika kiwango fulani. Hivi ndio votakao. Lakini wananchi wanasema hizo ni ahadi ambazo walipatiwa na wanasema hazitatimia. Lakini mtazamaji, tunapoendelea na mazungumzo haya na mdahalo mzima wa kuangalia misimamo iko wapi ile mikali, mazungumzo yatafanyika namna gani, maridhiano yatatoka wapi, picha ambazo unaziona kwa sasa mtazamaji pale ni kwa hisani ya runinga ya mtazamaji, ni picha za moja kwa moja pale ambapo zinakujia kutoka Kawangware. Tutakuwa tunaitafuta sauti ile na picha safi ya karibu tena baadaye tukuletee ili uweze kusikia Raila Amolo Odinga anazungumza yapi na wananchi wale wa Kawangware. Bwana Mudhiora, anachosema ni kwamba serikali imewatelekeza wananchi wake, ndivyo nilivyomuelewa mchungaji. Haijawajibika, ama ni kwa sababu kuna msukumo mkali kiasi cha kwamba inalazimishwa serikali isahau wajibu wake, anze kupambana na maandamano na wanaofanya maandamano? Nani alaumiwe hapa? Wakulaumiwa hapa ni yule mwenye jukumu. Serikali ambayo ipo kwa sasa ikiongozwa na Rais William Samoei Ruto walituhakikishia kwamba leo hakutakuwa na maandamano, manake waliharamisha yale makataa ambayo yalikuwa yametolewa. Lakini tunaona maandamano yanafanyika. Leo kuna watu wataibiwa, kuna mali itaharibiwa, kuna watu tumeona wanapigwa na zile water cannons. Vile vitoa machozi vimetumika mahali ambako kuna watoto, kuna wagonjwa. Manake haya maandamano wakati huu yanafanyika residential areas. Wakulaumiwa hapa zaidi ni serikali. Manake pamoja na kwamba kuna hao ambao wameamua kukiuka ile notisi kutoka kwa polisi, polisi ina jukumu la kuhakikisha wale wengine ambao hawahusiki maisha yao yanaendelea bila kuvurugwa. Nimekuuliza swali kunradhi na kukata kalima Bwana Mudhiora kwamba Jumatatu iliyopita, nafikiri siku ya Jumapili, Adamson Bungei alitoa taarifa kutoka hapa Nairobi, msimamizi wa mkuu wa polisi Nairobi, kwamba walichelewa kutoa notisi. Lakini kutoka Jumapili iliyopita hadi Jumatatu ya leo, hiyo notisi haijaiva kwamba sasa si haramu Jumatatu ya leo. Wakati huu walichokifanya ambao wanapanga ya maandamano, walitoa notisi lakini wakaielekeza kwa afisi ambayo sio. Kulingana na Public Order Act, inapaswa kama unafanya maandamano uende kwa the regulating officer ambaye ni OCS wa lile eneo ambalo unapanga kufanya maandamano. Kwa hiyo ambavyo wanaazimia walitaka kufanya maandamano Kenya nzima, ilipaswa kila OCS katika lile eneo apokee hayo makataa. Kwa hiyo wakati huu sio swala la muda, ni swala kwamba unahitaji kwenda afisi gani. Acha nitumie kwa mfano, unataka kwenda Kisumu. Lakini umekata ticket ya kwenda New York. Zote ni safari. Ama umekata basi la kwenda Mombasa. Uwezo kwenda Mombasa alafu ukachukua baiskeli, acha tumia New York ambayo kabisa ni usiku na mchana. Zote ni safari lakini hazitakupeleka Kisumu. Kwa hiyo hapa wakulaumiwa wa kwanza ni yule ambaye anapaswa kuhakikisha usalama kwa wote, including hata wale wanaoandamana. William Ruto na serikali yake. Alafu baada ya hapo twende kwa ambao wamewaleta hawa waandamanaji pamoja, ambaye nimesema kwamba mhusika mkuu ni Raila Amolo Odinga. Alimtuma kiongozi wake wa ODM Wycliffe Ambetsa Oparanya aandike barua na aikabidhi kwa dola za usalama. Akafanya hivyo. Kwa hiyo kwenye hiyo pecking order, kama tutafuata ambavyo wameorodheshwa kwa ile orodha ya azimio, Oparanya ana jukumu. Ajukumike. Kwa hiyo tuombe kwamba baada ya leo kutakuwa na mafunzo. Na tutakapofika Alhamisi, manake sioni kama hii serikali inaweka mikakati yoyote kushughulikia lile swala la kushusha gharama ya maisha. Kwa hiyo bado naona kuna hitaji la sisi kuendelea kushinikiza. Alhamisi itakapofika kila kitu kio kimefanywa ambavyo inafaa, ili hivi vijisababu ambavyo serikali imekuwa inatumia kuwanyima wananchi haki yao ya kuandamana viwe vimeondolewa. Alafu baada hapo sasa tuone kama watasikiza malilio
ya wananchi. Naam, mwelekezi wangu Jackie, tumesikia kauli za ule upande mwingine, manake ni kama kila mtu anatuma watu wake, na amezungumza Rigathi Gachagua aidha kwa kutumwa ama kwa kauli yake mwenyewe. Lakini pia kuna vijana ambao wanajiita jeshi la baba, wanajiita MDD, pia walitoa kauli zao kabla tu ya siku ya leo. Mwelekezi wangu, kama unayo labda sauti yao tunaweza isikiliza, alafu tuone namna gani hawa wana lipi la kusema. Lakini mbali na hilo, wakati tunapata sauti ya wana MDD ambao wamezungumzia maandamano, tuliona jana katika mitandao imeandikwa chini ya Azimio pale kwamba amefanya kikao na wanabiashara kutoka Nyamakima na eneo hili la Nairobi ambao wengi wanaita Nairobi Business Community. Jumatatu iliyopita tuliona waliingia mapema sana jijini Nairobi na wakajaribu pia kulinda, kama wanavyoita kulinda biashara zao kukabiliana na waandamanaji. Leo sijawaona sana katikati ya jiji wale ambao walitajwa kwamba ni muungano wa jamii ya wanabiashara Nairobi. Sijui kama mazungumzo ya jana Mudhiora kabla kuja kwa mchungaji yalifanyika, ilikuwa ni masuala mitandao, yalikuwa na heri yoyote, na alisema kwamba ameungwa mkono. Linawezekana hilo kufanyika? Maana kitambo walisemekana kwamba wako upande mwingine. Jana walisemekana walikutana na Raila. Linawezekana, manake Raila Amolo Odinga ni kiongozi wa Kenya. Naam. Sio tu wale ambao wanaunga Azimio mkono. Kuna wale ambao siku za awali walikuwa naye. Kumbuka pia Azimio ina aliyekuwa rais wa Kenya kama kinara, Rais Uhuru Muigai Kenyatta, ambaye amekuwa ndo kiongozi hasa wa hiyo Nairobi Business Community siku za hapo awali. Kwa hiyo haya mazungumzo kuna uwezekano yalizaa matunda. Kabla ije kuwa kwamba kuna public engagement, ninavyomjua Raila Odinga huwa anafanya consultation ya haja. Kwa hiyo ambavyo leo kumetulia, nitakwambia Lofty, sana sana inaweza ikawa sio hayo mazungumzo tu, bali pia kuna udhibiti wa dola za usalama Nairobi leo. Sio ambavyo ilikuwa wiki iliyopita. Leo kidogo idadi ya maafisa iko juu, alafu pia kuna ile restraint. Unakumbuka nikija show hapa katika lango la NTV walipiga kitoa machozi. Na haikuwa lazima wafanye hivyo. Kwa hiyo leo nafikiri strategy ya polisi jijini Nairobi imekuwa number 1 ni nzuri, alafu zaidi ya hivyo kutokana na ile hasara ambayo watu walienda siku ya Jumatatu ya wiki iliyopita, watu wamejifunza. Tulihesabu kwamba hasara wakati huo ilikuwa bilioni 2 kwa maandamano ya Jumatatu. Kwa mujibu wa kauli ya naibu rais akiwa Mombasa alitangaza hivyo. Na sasa itakuwa hata zaidi. Nimetoka Nyayo House, afisi ya serikali ambayo kwa kuwa leo imesemekana hamna maandamano, inapaswa kuwa inafanya kazi kama kawaida. Lakini kwenye hizo afisi ambazo nilikuwa nimeenda kutafuta huduma, nimepata wale maafisa ambao ni maafisa wa serikali hawapo. Kwa hiyo wamefuata wito wa Raila kwamba leo ni siku ya mapumziko. Just imagine. Ama wameogopa kuingia. Lakini shikilia hapo tu mchungaji. Anavyozungumza Mudhiora ni kwamba labda Raila anatumia mbinu zote. Anauma huku, anavuvia huku kama ndumakuwili, japo ndumakuwili mzuri. Manake hapa anasema labda mazungumzo jana je yalifanyika kweli? Iwapo ndio, aliwezaje kuingia huu mrengo mwingine kuzungumza na wanabiashara Nairobi kwamba tulieni? Manake pia kulikuwa na fununu, na alivyoandika kwamba walisema pia hao wanaumia na gharama ya maisha, kwa hivyo wako tayari kumuunga mkono kila Jumatatu asubuhi hadi jioni. Linawezekana hilo? Kwangu mimi haliwezekani, kwa sababu sidhani kama kuna mtu anaezalia upande mmoja na akacheka upande mwingine. Kicheko na kilio hakiwezi kuchanganyika. Haviambatani. Lazima kama ni kulia utalia, alafu baada ya kucheka utacheka. Kwa hivyo huwezi sema kwamba pande hiyo analia wanasema wanapoteza, alafu pande hiyo wanasema tunaunga mkono. Kwangu mimi nafikiri hiyo tu ni maneno ya kisiasa ya kuonyesha kwamba kuna makubaliano kwamba ili swala linafanyika limekubalika kote. Lofty, ningependa kusema hivi. Biashara za watu kama tulivyoona wiki iliyopita zinaumia. Zinaumia sana. Na kama kweli hawa wanaoandamana walikuwa wanajali Kenya, kama kweli sidhani kama maandamano ingekuwa suluhu. Kwa sababu gani? Wataandamana
unga utaendelea kuongezeka bei. Kwa sababu hamna pesa. Unaona? Unga utaendelea kuongezeka bei. Lakini ikiwa wangesitisha maandamano kwanza, maisha ya run kuwa nomu. Halafu wale wanao msupport Raila, na tuko na MP kadhaa wako katika nyumba zote mbili, washindikize serikali kuhusu haya mambo ya kuridhiana na kukaa chini. Kupitia mlango huo, nafikiri ingekuwa rahisi. Ingekuwa rahisi sana, kwa sababu pale kuna watu wanaweza piga kura, wanaweza fanya nini, ingeweza kusaidia kuliko kuingiza kila mtu katika hali hii. Na vile ndugu yangu alikuwa amesema, ukiangalia maandamano yalivyofanywa hata siku ya leo, ni sehemu kama mbili tu. Naam. Sioni kama ni sehemu ni Kenya nzima. Although kuna jamaa fulani nilisikia kiojiwa akisema hata ukiona kama tujaenda maandamano, tunaandamana ndani ya mioyo yetu. Sijui moyo. Na unaleta hoja nzuri, manake nimekuwa nikiona mitandaoni wengi wanasema pia sisi tunaunga mkono maandamano maana tumeumia. Lakini sasa hii lakini ni ya nini? Manake sijui kama inazuiliwa na mirengo ya kisiasa ama inazuiliwa na pengine labda hisia binafsi. Kwa nini kama wanaunga mkono wa Kenya wote kama wanavyo wengine mitandaoni, basi mbona waandamane kimoyo? Kwa sababu wanataka amani. Hakuna maandamano Kenya shaifanywa ya amani. Tusidanganyane. Watu wakishaingia barabarani, kuna waizi ndani. Naam. Kuna wanaoandamana, kuna pickpocket, kuna vibaka pale ndani. Wale kazi yao ni kuwashughulikia wale wanaoandamana. Wakigeuka hawana simu. Wakigeuka hawana ile shilingi waliweka haipo. Kunao wale wako pale. Kunao wale ambao wako hapo ndani wanaangalia maduka. Ni lipi tutakalo vamia. Naam. Na kunao wale hasa wamebeba maandamano ndio kweli katika mioyo yao. Naam. Hakuna siku nimeona maandamano Kenya kutoka nikiwa kijana mdogo hadi sasa. Wakati ule kina nani walikuwa wanaingia barabarani hawa marehemu babake Raila wakati huo, Jaramogi wakishindikiza kuwe na vyama vingi. Hakuja kuwa na maandamano ya amani. Alafu nilikuwa na jambo lingine, polisi tunakaa chini na tukiwalaumu sema polisi wao ndo wanaanzisha vita, polisi wao ndo wanafanya. Polisi hakutrainiwa kuja kupapasa mtu katika barabara kumwambia tafadhali. Hamna. Amefunzwa vipi? Kule wakiwa katika wanafunzwa kukimbizana kule Kiganjo. Wanafunzwa kupiga risasi. Wanafunzwa kupiga tear gas. Sasa imefika opportunity huyu jamaa kutoka afunzwe hajafanya live. So anaamua muda ndo huu na ninakuwa backed na sheria na napigwa mawe. Na hii ndio kazi. Hii ndio kazi ninayolipwa na nilikula kiapo. Kwa nini asifanye kazi? Kwa hivyo tusikae pia tukawalimbikizia sana lawama wale maafisa wa polisi. Walitrainiwa kuzuia uchafuzi katika nchi. Haya, shikilia hapo mchungaji. Afande Frederick Mwitiria atakuwa anatujuza kama wamefunzwa nini na nini kule Kiganjo, mbali na haya ambayo yametajwa na mchungaji. Lakini zinazokujia katika runinga yako mtazamaji, picha hizo ni picha za moja kwa moja kupitia runinga yako kipenzi ya NTV mubashara kutoka Kawangware, ambapo mtazamaji, msafara huu umekongamana tena na wamefurika kwenye barabara za Kawangware sisisi mithili ya siafu kipenda mchanga bahari Hindi. Wanaopenda kutembea katika bichi zile za pirates wataweza kuelewa ninachozungumzia. Lakini umati huu wote umejitokeza, wengi wakiwa wanalilia njaa, wengi wanalilia kwamba hawana tena cha kujivunia, manake wanasema nchi hii haikaliki kutokana na ugumu gharama ya maisha, si unga, si gesi, ijapo rais aliwaahidi kwamba kwenye siku kadhaa zijazo zitakuwa ni siku za heri, maana gesi watainunua, watakuwa na ijaza kuliko 300-500 hivi, kwa mujibu wa kiwanda kipya cha taifa ambacho kilifunguliwa katika eneo la Mombasa kule Changamwe. Lakini hayo yote yanawaingia baadhi ya Wakenya hawa kutoka sikio la kulia na kutoka sikio la kushoto, kumaanisha hawayaingii kabisa kwenye akili zao, wanaona ni kuhadaiwa. Na haya yote pia yanatokana ni kwamba wamepata mtu ambaye anawaongoza
Naam, kwa hivyo mtazamaji, kwa sasa hivi hawa ni Wakenya ambao atakuwa anatujuza Ibrahim Karanja muda si mrefu anaelekea wapi, lakini kiongozi wao ambaye ndiye Yoshua wao, ndiye Aroni wao, ndiye Musa wao ni Raila Amolo Odinga ambaye ndo anawaongoza kuelekea maeneo mbalimbali akisimama kuwahutubia ili kuweza kupitisha ujumbe alionao. Kwa sasa hivi mtazamaji, niruhusu ni mlete katika runinga yako japo kwa njia ya simu Ibrahim Karanja ambaye yuko kitovuni mwa maandamano haya na matembezi haya yanaongozwa na Azimio la Umoja One Kenya. Ibrahim Karanja. Matambo, tupo katika eneo la Gitanga 56 na tunaarifiwa na wenyewe hapa kwamba ni Gitanga 56 ambapo tupo na tunazidi kufuatilia bahari hii ya binadamu ambayo ipo hapa katika eneo hili. Manake watu ni wengi kama unavyoona kwa picha ambazo zinawasilishwa moja kwa moja na Eric Sinta pamoja na Josephine Nyongesa, na kwa sasa ni kwamba ni ngumu sana kujua tunaelekea wapi. Manake awali nilikisia kwamba huenda tungebadilisha njia kuelekea Kawangware kisha kutumia Naivasha Road na kuelekea pengine Ngong Road na Kibra, lakini pia kuna uwezekano wa kuelekea Kangemi. Kwa hiyo kwa sasa ni macho tu kuangalia ni wapi haswa ambapo msafara huu ama maandamano haya yanayoongozwa na Raila Odinga yatakapokuwa yakitupeleka. Manake jambo ambalo wakati ya mwisho ambapo tukiwasiliana Matambo ni kwamba tulikuwa katika eneo la Gatina Primary, na hapo tukaona vuta nkuvute baina ya maafisa wa polisi na waandamanaji. Maafisa wa polisi wametumia vitoza machozi, wametumia maji yale ambayo yanawasha. Haswa maji ambayo yametumika leo hii Matambo ni maji ambayo yana rangi, nikitumia Kiingereza, rangi ya purple. Kwa hiyo ni wale ambao wanasema kwamba wanafahamu ni kwamba ni maji yaliyo na pilipili kufanya muwasho zaidi. Maana kumbuka maji ambayo kwa kawaida hutumiwa na maafisa wa polisi katika kutawanya raia ni maji ambayo yana muwasho, lakini haswa ikizingatiwa ya leo hata kuwa rangi ilikuwa imebadilishwa, huenda kuna mbinu ambayo walitumia kuzidisha muwasho wa maji hayo, na ni maji ambayo yalipia pata wanahabari ambao wapo katika msafara huu. Ni maji ambayo pia yameweza kuharibu kifaa ambacho kinatumiwa na Eric Sinta Live View, kifaa cha moja kwa moja ambacho tunakitumia, na wanahabari wengine pia ambao wameweza kuathirika na wengi wakawa ni wenye kurejea kwenye magari yao. Lakini bado tunafuatilia kwa sasa kama nilivyosema tuko Gitanga 56, hapa ni Kawangware katikati, na watu ambao wametoka ni wengi sana Matambo. Watu ambao mimi nikiangalia naona wana sufuria ambazo wamebeba, wengine wana mwiko kuoneshana kwamba wanafuatilia ule mwito ambao ulitolewa na Raila Odinga kwamba kuna njaa, kwa hivyo ipo haja ya wao kuja barabarani. Raila Odinga zile nafasi ambazo ametumia za kuzungumza na raia, akisisitiza kwamba gharama ya maisha iko juu, na pia akisema kwamba ushuru ambao unatozwa wa Kenya pia ipo juu na kwamba serikali lazima iangazie haya na kushusha. Kwa hivyo watu ambao wametoka ni wengi, kama nilivyosema, wametoka na sufuria, wametoka na mwiko, wengine wana ule wimbo ambao tuliusikia wiki iliyopita katika eneo la Mathare la Ruto must go. Kwa hiyo inaonekana kwamba ni watu kuweza kufuata mkondo ambao tuliona wiki iliyopita. Kwa sasa naona kwamba tunapinda kulia, tulikuwa tunaelekea katika eneo la Lavington, lakini tunapinda kulia kuingia Kongo haswa. Hapa ni Kongo. Mbele naona maafisa wa polisi ambao walikuwa wamekinga kidogo kuingia upande wa Lavington katika shule ya Brighton, lakini sasa tumepinda kulia na kuingia Kongo. Nafikiria huenda pia tukajiunga na barabara ya Naivasha. Kwa hiyo huenda jinsi ambavyo nilikisia mwanzo huenda ikafanyika kwamba tuingie katika barabara ya Naivasha, tuelekea Dagoretti Kona, kisha Ngong Road na pengine kuelekea Kibra. Lakini pia ipo uwezekano kwamba tukifika katika barabara ya Naivasha tusipinde upande wa kulia, tusipinde upande wa kushoto, tupinde upande wa kulia ambao utakuwa ukitupeleka hadi katika barabara ya Waiyaki, na huenda ukatupeleka Udhiru na Kangemi. Kwa hiyo ni nafasi ambazo ama ni mojawapo ama ni baadhi ya njia ambazo Raila Odinga huenda akafuata katika maandamano haya ya leo. Bila shaka kwa maandamano ya siku ya pili, manake ya kwanza ilikuwa tarehe 20, maandamano ya siku ya pili bado hamna ishara ya kuelekea katika ikulu ya Nairobi. Japo Matambo izingatiwe kwa hapa tulipo tunashikanisha maeneo bunge mawili. Kwa hiyo tuko katika
tumetoka katika eneo bunge ambalo ikulu ya Nairobi ipo. Manake tunazungumza kuhusu eneo bunge la Dagoretti Kaskazini. Eneo bunge ambalo linawakilishwa na Beatrice Achi ambaye ni mbunge wa chini ya muungano wa Azimio la Umoja. Lakini pia tutakapokuwa tukijiunga na barabara ya Dagoretti, pia tupo katika eneo bunge la Dagoretti Kusini ambalo ni eneo bunge la John Kiarie, mwakilishi kupitia muungano wa Kenya Kwanza. Kwa hiyo wawakilishi wa eneo hili wanaonyesha jinsi tu eneo hili lilivyo na tofauti za kisiasa. Manake tupo katika eneo bunge ambalo ikulu ya rais ilikuwa, hilo ni eneo bunge la Dagoretti Kaskazini lake Beatrice Elachi. Iwapo Raila Odinga angeamua kuelekea kupitia upande wa Lavington, ingekuwa rahisi sana kuelekea katika ikulu ya Nairobi, lakini bila shaka maafisa wa polisi hawaruhusu haya kufanyika. Lakini ni kwamba kwa dakika kama hivi 20 ambayo tumekuwa katika maandamano haya, hatujaona maafisa wa polisi wakirusha vitoza machozi na hatujaona wakitumia maji. Manake maji walitumia mwisho tulipokuwa katika eneo la Gatina. Lakini hapa ambapo watu ni wengi, naona tu maafisa wa polisi wamesimama pembeni, lakini ni kana kwamba wanajizuia kupambana na watu, lakini hatujui tunakoelekea. Manake bila shaka wameshasema kwamba maandamano haya ni kinyume cha sheria. Ulimsikia Inspector Generali wa polisi jana Japhet Kome akisema kwamba hawataruhusu haya kufanyika. Japo pia upande wa upinzani Azimio la Umoja na pia upande wa mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yalikuwa yakimuuliza Japhet Kome, unapiga marufuku maandamano kama nani? Manake katiba katika kipengele cha 37 kimeweka wazi uhuru wa kufanya maandamano ya amani, kwamba kila mtu ana haki ya kukutana na pia kutembea na pia kuwasilisha malalamishi katika afisi za serikali. Kwa hiyo ni mvutano ambao bado unaendelea. Kwa hiyo kufikia sasa tupo katika eneo la Kawangware, nipo pia naye Ngina Kirori ambaye yuko upande wa pili, yupo Geoffrey Nyongesa na pia Eric Sinta ambaye yupo mbele katika gari ambalo lipo mbele ya Raila Odinga. Kwa hiyo ni picha ambazo unapata za Raila Odinga wakati ambapo anakuwa akihutubia watu. Na pia nimesikia baadhi ya watu ambao wanazungumza kuhusu kuelezea kukerwa kutokana na kutuliwa vitoza machozi na ambapo mtazamaji unasikia kando na Raila Odinga. Nimeona pia wameanza kukimbia nyuma zina hapa na Ivasha. Iwapo sijakosea tumepinda kushoto, kumaanisha kwamba sasa tunaelekea katika upande wa Dagoretti Kona, na huenda pia tukajiunga na barabara ya Ngong, na huenda pia kama nilivyokisia kwamba iwapo utajiunga na barabara ya Ngong, pia msafara wa kuelekea iwapo Raila Odinga atataka kuelekea ni rahisi sana. Kumbuka kwamba maeneo bunge katika kaunti ya Nairobi 17 yamegawanyishwa katikati kisiasa. Manake wabunge nusu ni wa upande wa Kenya Kwanza, nusu wengine ni wa upande wa Azimio la Umoja. Kwa hiyo kila tunapoelekea katika upande fulani, tupo katika eneo bunge ambalo wakilishi upande mmoja wa kisiasa. Kwa sasa tupo Dagoretti Kusini. Eneo hili
linawakilishwa na John Kiarie KJ ambaye ni Kenya Kwanza, lakini ambapo tumetoka ni katika bunge la Dagoretti Kaskazini ambapo linawakilishwa na Beatrice Elachi ambaye ni wa Azimio la Umoja. Iwapo tutaelekea katika barabara ya Ngong, basi kidogo kidogo tutakuwa katika eneo bunge la Jalango na pia katika eneo bunge la Kibra ambalo ni eneo bunge ambalo lipo chini ya Azimio la Umoja. Kwa hiyo ndio hali ilivyo kisiasa kwa sasa, ama hali ilivyo Mwatambo wanasema wenyewe kwamba kwa ground ndivyo hali ilivyo. Sisi bado tutazidi kufuatilia, ambao unaongozwa na watu wanaotembea kwa miguu, halafu unafuatwa na magari ya viongozi. Pia upande wa nyuma pia ni wanatembea kwa miguu. Biashara zimefungwa katika eneo hili, watu wa biashara wamejiondoa kutoka kwa biashara zao. Pengine pia kwa hofu kuna watu ambao huenda wakatumia nafasi hii kueleza makosa kama pengine kuvamia ama mambo kama hayo. Lakini kufikia sasa yale ambayo mimi nimeona ni kwamba wakazi wa hapa wanatembea za Raila Odinga katika msafara huu. Amesema kwamba ni maandamano ambayo yatakuwa yanafanyika kila Jumatatu na kila Alhamis, na leo hii ni Jumatatu. Wiki hii tunatarajia maandamano mengine pia siku ya Alhamis. Kwa hiyo pia kuna wale ambao wanazungumza kuhusu haya, manake awali lengo la Raila Odinga lilikuwa kuelekea ikulu ya Nairobi, lakini wiki ikulu ya Nairobi wiki hii hatujui iwapo watafanikisha lengo hilo, lakini ikizingatiwa kwamba biashara zimesimamishwa, kufaulu ama kufeli kwa maandamano haya yanategemea na darubini ambayo unataka kuiangalia. Wenda wakasema kwamba hayana mafanikio, lakini wanaazimio watasema kwamba kuna mafanikio, manake raia wametoka nje, raia wamezungumza kuhusu gharama ya maisha, ni kipi ambacho wanahitaji kutoka kwa serikali hii. Tunapozungumza na mtazamaji tunamkumbusha sababu haswa za Raila Odinga kuelekea mitaani, manake alianza tarehe 7 mwezi Disemba, wakati alifanya mkutano katika uwanja wa Kamkunji aliposema kwamba hatambui uongozi wa makamishna wanne wa IEBC. Lakini baada ya muda swala hili limebadilika hadi ikawa gharama ya maisha, hadi ikawa kufunguliwa kwa sava za IEBC, na pia kusimamishwa kwa uteuzi wa makamishna wa IEBC. Maana anasema kwamba jopo la uteuzi wa makamishna ni jopo ambalo halijabuniwa sawa. Kwa hiyo serikali na Rais William Ruto wa makamishna ambao yeye mwenyewe atawapendelea. Kwa hiyo ndio baadhi ya mapambano ambayo Odinga katika maandamano haya, na alipokuwa akitoa makataa alitoa sababu kadhaa ya kwamba ni kwa nini watakuwa wakielekea katika mitaa, akisema kwamba serikali ama Rais Ruto lazima awe akiangazia masuala mawili matatu, lakini katika siku 14 masuala hayo hayako yamezingatiwa, na ndipo tukaona kwamba Raila Odinga akaweza kuzindua ile movement for the defense of democracy, MD, ambao wapo wengi sana. Ukiona haya kuna vijana ambao wamevalia sare hizo za MDD ambazo wakati huo zilihusishwa na maandamano haya Raila Odinga. Tunakamilisha Naivasha Road ama bado tupo katika Naivasha Road, lakini tunaelekea katika barabara ya Ngong, na nikirejelea tena tupo eneo bunge la Dagoretti Kusini. Tukijiunga na barabara ya Ngong, iwapo tutapinda kushoto inamaanisha kwamba huenda manake, na iwapo tutajipinda kulia inamaanisha kwamba tunaelekea katika eneo la Karen. Kwa hiyo tunaangalia tu, sisi hatujui, sisi na kumletea mtazamaji wetu moja kwa moja. Lakini sasa tupo katika barabara ya Naivasha, tunaelekea katika barabara ya Ngong. Barabara hii ya Naivasha ikiwa katika eneo bunge la Dagoretti Kusini, barabara ya Ngong ambayo huenda ikatuelekeza katika mawili, eneo bunge la Lang'ata ambalo ni lake Felix Jalango ambaye tayari alishamuasi Raila Odinga, na pia huenda tukafika katika fulani na tupinde kulia na kuelekea katika eneo bunge la Kibra. Kwa hiyo hatujui haswa tunaelekea wapi kufikia sasa, lakini matumbo tupo gangari. Ni kikosi cha watu 4 kwa sasa, wengi zaidi kutoka dada zetu kutoka gazeti la Nation na pia mitandao yote ya kampuni Nation Media Group ambao wamejatiti kuhakikisha kwamba mtazamaji anapata taarifa hii kwa njia ambayo
sisi tu ndio tutaweza kumletea, manake sisi unafanyika na pia bado tunapiga msasa kauli zote ambazo zinatolewa na wanasiasa kutoka pande zote. Kwa hiyo msafara bado unaendelea. Matambo. Asante sana mwenzangu Ibrahim Karanja kwa kutupatia ufahafu, uketo, utendeti kwenye taarifa hiyo. Alivyotujuza ni kwamba kila wanapoelekea ni pahali ambapo ingekuwa ni heri, basi ingekuwa ni watu wa pande mbili za siasa katika maeneo bunge yale 17, eneo la Westlands, akagusia Dagoretti kaskazini ambapo ni kwa Beatrice Elachi, Dagoretti kusini kwa John Kiare KJ, Langata, Kibra, Roysambu, Kasarani, Ruaraka, Embakasi kusini ambapo hatujaona kama shiriki kwa yaona Kamkunji walipitia Jumatatu iliyopita, ni baba anaungwaji mkono mkubwa hawajafika, lakini tumeona vurumai kule na puruku nguo kuchanika eneo la Mathare. Na mtazamaji, tunavyotarajia hivi sasa ni kwamba huenda msafara huu kama alivyotaja kutoka barabara ya Naivasha, iwapo utaingia katika barabara ya Ngong na kuweza kupinda kushoto, ukiwa unatoka jijini kuelekea unaingia kushoto kuingia na ingia picha ambayo nakutorea hapo mtazamaji ni kwamba huenda wa Raila Odinga pamoja na vijana hawa, hatujui kutakuwa na makabiliano ya aina gani, lakini ndio picha labda tunaipigia darubini kuona itakuwaje na maafisa wa polisi hao watajiandaa namna gani pengine kwa ruhusu waingie Kibera iwapo wanaelekea pale ama wa hatua gani. Naam. Pengine tunatarajia kilele cha aina gani bwana Mudhiora, manake kiasi 11 unusu 12 walikuwa wametawanyika, kila mtu amefuata shughuli zake. Rai kwamba Alhamisi wajitokeze tena ambavyo wamejitokeza leo na wale ambao kupata fursa wafanye hivyo pia. Sidhani kubwa ni kuvuruga shughuli za Wakenya za kiuchumi. Manake hicho ni kitu kimoja wanafaulu sana, amri ya wanaoandamana. Naam. Pia kuna wale ambao ingawa hawana kwenye maandamano wanayaunga mkono. Hasa unakuta ni watu ambao pengine kama maandamano muhimu ambayo nalenga kutimiza, serikali haitaki kusikiza wanachokisema. Kwa hiyo tutegemee kwamba zaidi ya wa mali ya watu, zaidi ya askari kutumia nguvu kupita kiasi, hamna zuri ambalo litazaliwa leo. Naam. Asante sana Mudhiora. Unachoshuhudia ni picha za huu wote ni msafara wa kuelekea eneo hili ambalo tunabashiri tu watakuwa wanaelekea eneo ambalo limepakana Kibra upande huu ambapo ni kwa mbunge Mwalimu Peter Orero, alafu upande Odiworo ukipenda Jalango wapi kufanya hotuba, maana haya maeneo yote ni maeneo ambayo wabunge walichaguliwa kwa tiketi ya ODM. Kwa hivyo kwa mantiki hiyo basi ni kwamba ni ngome zake Raila Amolo Odinga, labda ndo amechagua kwamba wacha nielekee huku nitakuwa nakaribishwa, ijapo wanasema nabii ng'ombe akivunjika guu kimbilia zizini, ameamua labda arudi nyumbani, manake hapa
Odinga kwa miaka 20 kama mbunge eneo la Kibra, na watu wa Lang'ata Kibra enzi hiyo moja wanampa sana na ufuasi mkubwa, ijapo kidogo tulimuona Rais William Ruto wakati ule akiwa naye rais akitafuta kura, alipenya sana hapa na kuvuruga nguvu na shiko huo hili hadi wakati wa kuwahutubia wafuasi wake. Lakini Hamaton Mwasi, mchungaji, yes, unatarajia kilele kipi cha maandamano ya siku ya leo? Kile ambacho ninatarajia ni kama vile mwenzangu amesema, kutakuwa na hutuba ambao kinara atawaeleza kuhusu vile anataka maandamano yaendelee katika wiki siku ya Alhamisi. Naam. Siku mbili kutoka leo. Na pengine kuwatia moyo na kuambia mmefanya vizuri kuja, heko, mumenitia nguvu. Lakini huwa tunasema mob psychology huwezi kuisoma. Wanaweza amua kwenda maybe State House. Huwezi jua. Na nafikiri ukizungumza hivyo mchungaji, pia naona jinsi wanavyokaribia wanakokwenda hiyo idadi inapungua. Picha ambazo tumeziona awali, kama picha ambazo ziko mkono wako wa kushoto katika barabara ya Ngong, ni kwamba kuna kitoa machozi kimetupwa ile nyoka mchangani kuwatapanya tu ili wasiweze kuingia. Na kweli wameachana, hawako kwa wingi kama tulivyoona awali, na walikumbusha wana wa Israeli pale walipokuwa wako pale jangwani, kidogo waligawanyika kwa misimamo, hadi wengine kuomba kwamba afadhali turudi kutoka kule Misri ambako kulikuwa na vitunguu na makaburi, tukifuatwa zikana, hapa mmetuleta jangwani tufe bure. Lakini hawa ni kama wamejitoa mhanga kwamba jangwani kuwe na chakula, kuwe na maana, kusiwe na maana, wataelekea, ijapo wamegawanyika pande mbili. Na ndio maana picha hizo unaziona mkono wako wa kushoto na kulia kuweza kuelekea kule. Na umezungumza kwamba hutarajii kwamba kutakuwa na jema lote isipokuwa uharibifu na pengine kupata muda kiduchu kuzungumza. Pengine baada ya tathmini ya leo mchungaji na Jumatatu iliyopita, kutakuwa na haja labda ya Raila kufanya nini Alhamisi? Mimi ningehisi kwamba Alhamisi angetumia njia mbadala, asitishe maandamano kama vile mwenzangu alivyosema. Ujumbe ushafika. Kuna gari hapa kidogo mchungaji ambalo labda linakaribiwa na habari wetu, pengine tupe macho zaidi na tuone ni kama wanajificha ama wanasubiriana ili waweze kwa wingi. Kuna vitoa machozi vimetupwa na nafikiri wainama ili kuona iwapo vitoa machozi hivi na mwili ule wa kutoa machozi utakuwa ni wenye kuzagaa kidogo, tena baadaye labda waendelee na safari yao. Na katika hali hiyo ndo wanapatana wingi, pengine ndo wapate nguvu za kuingia. Manake wasemao husema na wajua kusema, wanasema kidole kimoja basi hakitavunja, lakini wakiwa wengi itakuwa rahisi sana wao kuweza kuelekea kwa pamoja. Naam. Kuna ambao wameamua watapenyeza katikati ya moshi na biwi lile la kitoa machozi ambacho kimerushwa, vitoa machozi ambavyo vimerushwa kuweza kupenya na kuelekea wanakotaka. Ni barabara ya Ngong hapa kabla ya kufika junction. Ndipo ambapo vurumai hizi zimeshuhudiwa. Kuna mmoja ambaye anaamua kushindana na mbio za gari. Tuone atafikia wapi mwisho. Wametoka na upande wa nyuma, wanakuja pale ile eneo la Ngong ambao kunauzwa maua kwa wingi, pamoja na vile viungu vya kuwekea maua nyumbani. Kama unajua barabara ya Ngong utakuwa ni mwenye kutambua ni eneo gani hili. Na wanavyoelekea wanakuja upande huu wa mjini kama sijakosea, ili waweze kupita katika upande wa Jamhuri, upande huu wa kushoto ambapo ni eneo moja la watu kwenda kujivinjari, wengine kununua magari. Napoa maelekezo pale kwamba ijapo eneo ni lile ambalo nakutajia, huenda wamezuia kupanda juu, kwa hivyo kuna uwezekano wamebadilisha rada yao na dira yao na ramani yao, na wameamua kutumia barabara kuelekea Karen. Watakapofika kule
Kumbuka mtazamaji, mbele kabisa watakuwa wanafika ile barabara ya Mpando ambapo kuna barabara ya juu na chini. Huenda wakitumia barabara ile wakaingia Karen na pengine watatumia barabara ya kuteremka kuingia na Lang'ata, hatujui. Maana itakuwa ni barabara ya Lang'ata ambayo inakuja kutokea eneo la Galeria. Hiyo ndio njia pekee pengine ya kuingia mjini. Waache ya kuelekea Rongai. Barabara ya Karen hadi kama unavyoifahamu, huenda wakawa watapitia barabara ile waweze kuingia Kibera kwa mlango wa nyuma. Wakifika pale kama nilivyokujuzeni, huenda kwa kuna ufuasi mkubwa zaidi. Kuna watu ambao wamewasubiri na kufanya maandalizi, si ya chakula na mlo, manake hapa hata hapaliki, hata ukapewa chakula hakita kuenda vizuri, lakini wamejiandaa tu kuwapokea ili waweze kuelekea. Mwanahabari wetu Ibrahim Karanja yuko kule, kwa hivyo tukimpata tutakuwa natujuza haswa ni eneo gani walilofika hili, lakini kwa macho yangu inaonekana wanaelekea eneo la Karen, manake kuteremka na barabara ya kuja Junction nilivyokuwa nimekujuza awali haikuwawia rahisi, imewawia vigumu, na ndio maana wakabadilisha rada na wakapiga kitu kinachoitwa abautani. Wanasubiriana tena pale. Kwa hivyo wanapoendelea kusubiriana, mchungaji, kuna hoja ulikuwa unatoa nikakukata kalima ya kwamba pengine tathmini yake itakuwa ni gani Raila Amolo Odinga baada kushuhudia cha leo na cha juzi. Mimi ningefikiria kwamba ange tuliza boli. Alafu ayagawanye yale makusudi ya maandamano haya. Kwa sababu nimezungumza pale mbele nikasema kuna yale yake matakwa, alafu kuna yale ambayo ni ya wananchi. Ayagawanye vizuri, ashindikize serikali, aseme mimi naanzia na haya kwangu. Ili waweze kumpatia sikio na waone kama wanaweza kaa kusikizana. Haya ya gharama ya maisha lofty. Ni sisi sote wa Kenya tuwe na amani ndio tutaweza kuyatimiza. Maana kila mtu ataenda kazini, wakulima shamba wataenda walime shamba, na rais atafanya vile wanataka kufanya kama serikali ili kupunguza gharama ya maisha. Lakini kuingia katika hali ya kukimbizana vile hatutaweza kama taifa. Kwa hivyo yeye weke kando yale mambo ambayo yuko nayo, aseme mimi nataka kuanzia hii hii, tunataka server ifunguliwe, hii tunataka IBC, hii tunataka nini, ionekane inawezekana. Je, kisheria inawezekana? Kama kisheria iwezekani, na mimi ni kiongozi ambaye ninayesema kwamba ninaheshimu katiba, basi nijue kwamba hii haiwezekani. Kweli. Tuangalie kile kinachowezekana kwa Wakenya. Unaona? Lakini ukiwa unashindikiza vitu alafu wewe mwenyewe unajua kwamba kikatiba haviwezekani. Na wacha nipate vitu hivi kupitia bunge la wananchi. Kuwaweka barabarani. Kwa ufupi mchungaji unasema Raila anajichanganya. Naona hapo kuna kujichanganya. Kwa hivyo ajue anachohitaji kwa wakati gani na kwa nini. Unamuunga mkono mchungaji Bwana Mudhiora? Nafikiri amestaja kitu muhimu sana. Mimi naona mchungaji aitwe Ikuluni kuwapatanisha wawili, maana ni kama suluhu analo. Naunga mkono hilo. Manake amengamua kinachoendelea. Tizama kwa mfano msafara tunaoangalia. Hawa jamaa hawakutaja watanzia wapi leo. Tumekutana tu na picha za Raila Odinga yuko Kawangware. Hatujui mpango mbeleni ulikuwa. Kwa hivyo isingekuwa wanahabari hatungejua wako wapi kwa sasa. Ndio hivyo. Mpaka sasa karibu siku inaisha hatujui wanaelekea wapi. Sasa wewe niambie, ikiwa huu ni kiongozi ambaye hasa anawatakia Wakenya mema, mbona anafanya mambo kwa njia kama hii? Lakini Bwana Mudhiora, pengine hapo nikukate kidogo. Ile notisi ya Jumatatu iliyopita ilikuwa imeelekeza watafanya nini? Manake hata katika ratiba yao waliotoa kwa vyombo vya habari walikuwa na kongamana KICC, tena ilikuwa lengo ni kuelekea moja kwa moja hadi wapi? Ikuluni, kupeleka matakwa yao. Sasa pengine baada ya kuvurugwa ndio inabidi sasa watumie njia zote angalau wapitisha ujumbe kwa Wakenya, lakini awali walikuwa na ramani yao.
awali umetaja Naam. kwamba walikuwa na ramani. Lakini hata kama mipango yao ilivurugwa, Naam. haina maana kwamba sasa hawana fursa ya kutumia njia nyingine ambayo bado ni halali na pia salama. Unaona kwa mfano wako barabarani, kuna wale wanakimbia, kuna wale wanatumia pikipiki, magari. Kuna magari. Hii ni kuhatarisha maisha ya raia. Na shangaa wamekutana vipi, manake kuna wakati walikuwa wameachana na hili gari tunalolitazama KCH linaendelea likiharibika. Kuna wakati lilikuwa limegongwa na jiwe pale chini, shimo moja. Kwa sasa hivi kuna kile chepeo pale juu ambacho kina kinga labda mvua kuingia kwenye kioo, pia kimeanza kuinama, kimeanza kutebwereka. Kwa hivyo ni uharibifu unaozungumzia kwamba unaendelea. Kuna wakati waliachana tukashuhudia magari peke yake. Sielewi ni muujiza gani umefanyika, wamepatana tena na hawa wafuasi wao. Alafu kile kitu ambacho kinafanyika pale, na sijui kama viongozi wanaona, hawa wananchi wanawafuata kwa miguu. Kwa miguu wanakimbia. Nao viongozi, angalia mahali walikotoka. Watarudi vipi? Kutoka Kongo. Watarudi vipi? Pili, askari wao hawakimbii, wametulia. Hawa jamaa wakifika mahali wamechoka, itakuwaje? Maana hapo ndio ngoma nafikiri itaanza. Maana askari wamekaa tu mahali wametulia. Naam. Wanangoja tu, wanaona hawa jamaa vile wanavyokimbia watachoka. Vitakuwaje? Kwa hivyo vile mwenzangu anasema ni kweli, kuwe na mpangilio. Walipeana ramani, imeshindikana, tufanye nini? Tuahirishe, twende tupange vizuri. Naam. Ili tufanye tena Alhamisi. Naam. Lakini sasa kukimbia vile, wanakimbia, wanapiga hivi, wakifika wanakuta mlango umefungwa, wanageuka, wanarudi huku, hata magari yataisha mafuta. Alafu vitakuwaje? Lofty, Kenya ni taifa linaloongozwa na sheria. Na kuna tamaduni na utaratibu ambao unapaswa kufuatwa. Mimi ningeomba kwamba baada ya hizi purukushani za leo, waende waketi, waweke mikakati kabambe ambavyo maandamano yafuatayo wanaazimiwa wakae. Naam. Watathmini kilichofanyika leo na juzi. Ndio. Wapange upya kabisa. Ili wasiipe serikali fursa na sababu za kuwazuia kufanya maandamano. Sababu zao zinakubalika. Kwa mfano nimetaja kwamba wakitoa ilani muda unaopaswa, hata waniite mimi, nitajitolea nichukue nipeleke kwa yule OCS wa eneo langu la Mudangari, nimwambie kwamba Alhamisi tutakuwa na maandamano ama Jumatatu tutakuwa na maandamano. Tufanye hivyo Kenya nzima. Nafikiri sauti yetu itasikika zaidi. Manake Wakenya wanachoitisha ni kitu ambacho serikali yetu inaweza ikatupa. Tunasema tunahitaji ile ruzuku ilikuwa kwenye mafuta, irudishwe. Bei ya mafuta itashuka na zaidi ya shilingi 20. Naona bwana msafara ni kama umeshika kasi tena. Na wanakwenda katika ile mbio ya awali ambayo tulikuwa tunaishuhudia wakiimba nyimbo zao za Mwikulu na kadhalika na kadhalika. Tutakuwa tunakujuza muda si mrefu iwapo kwa sasa wamefika wapi, wanaelekea wapi, na pia tukupatie labda ubashiri wetu wa mbele. Tunatarajia watakuwa wanakwenda kukongamana wapi zaidi, lakini ndicho unachokishuhudia, msafara wa Raila Amolo Odinga pamoja na kikosi kizima cha timu Azimio. Awali kulikuwa na Martha Karua ambaye walikuwa pamoja, kulikuwa na vile vile George Wajakoya, kiongozi wa chama cha Roots Party, sijui kama chama bado kipo ama kilimezwa na Azimio na ODM, lakini alikuwepo pale, pamoja na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna pia alikuwepo. James Orengo, seneta wa Siaya, pia ameonekana katika msafara huu, miongoni mwa viongozi wengine wengi ambao wamejitoa kwa hali na mali kushiriki maandamano haya ambayo yanachukua mkondo tofauti na kujibadilisha kama kinyonga kila dakika. Tukitarajia yanachukua mkondo huu, baada ya dakika 15 yanachukua mkondo huu, lakini sisi letu ni kukuletea kinachoendelea kama kilivyo. Na awali tumepoteza picha zetu za moja kwa moja, na tulikuwa na tatizo ambapo mashine yetu moja ya upeperushaji imeweza kumwagiwa maji ile ya mwasho na kuweza kuharibika papo hapo. Tumetafuta njia mbadala kukuletea picha hizi, lakini kilichoshuhudiwa kilikuwa hicho. Na vile vile gari la mwanahabari wetu Bran Mshiri ambaye alikuwa anatumia likimbeba kuelekea kupeperushia picha hizi za moja kwa moja pia limevunjwa kioo katika eneo moja, na ndio baadhi ya gharama ambazo wanahabari wanalipa siku ya leo ili kuweza kuletea picha hizi ambazo si rahisi
na tunawapa kongole zaidi wanahabari wetu ambao wamejitoa mhanga kuweza kufuatana na msafara huu ili kusiwe na chochote ambacho kitatokea bila kuripotiwa. Akina Ibrahim Karanja, akina Brian Mshiri, akina Brian Obuya, akina Ngina Kirori pamoja na wapigia picha wao, akina Isinta, akina Mulama, ambao wote wako katika maeneo mbalimbali kuweza kukunasia picha hizi. Awali tumekuwa na kina Duncan Haemba ambao pia walikuwa katikati ya jiji kuangalia pamoja na kina Helen Aura eneo la kuingia Ikulu, barabara za kuingia Ikulu zinapitika namna gani. Na hizo ndo picha ambazo zinakujia studioni. Niko na wachambuzi wangu ambao tumekuja hapa kujadili uwezekano wa amani kupatikana, itatumika njia gani. Mudhiora Kariara ambaye aliwania urais na ako tayari, anasema misimamo yake ni hoja za haja ambazo haziegemei upande wote, lakini anaomba huku na huku, akielewana basi mambo yatakuwa sawa, pamoja na mchungaji Hamaton Mwasi wa Life Outreach Church Athiriva. Pia tuko naye anazungumza kwa kauli ya viongozi wa dini ambao wamekashifiwa vikali na naibu rais William Ruto, naibu rais Rigathi Gachagua kunradhi, akisema kwamba wanapeleka ujumbe usiostahili kwao, kwamba wakae chini na Raila ambaye kwao wao ni tapeli wa kisiasa anayeleta uharibifu katika taifa hili, ili atafutwe kama ilivyofanyika katika enzi zilizopita. Mchungaji, hata tapeli anafaa kusamehewa. Hata tapeli pia anahitaji msamaha. Lakini Raila Odinga sio tapeli. Chaguzi ambazo tumekuwa tunafanya Kenya hazijakuwa zinatoa haki kwa wote, awe ni mpiga kura au wale ambao wanawania nyadhifa ambazo zipo katika hizo chaguzi. Kwa hiyo swala la kutaja kwamba fulani ni tapeli au fulani ni msafi kama pamba ama mnafiki wa kisiasa, hilo tusililete kwa sasa. Manake ukiangalia Rigathi alichozungumza ni kwamba anahisi kuna unafiki mkubwa sana. Iwapo unapenda wa Kenya, unapenda kusiwe na njaa, kuwe na amani, kwa nini uandae maandamano ili utafutwe? Ni kwa sababu zile njia ambazo zipo kwa huo mchakato zimetekwa. Zote zimetekwa. Kwamba rais baada ya kuapishwa alichokifanya mwanzo kabisa ilikuwa kutafuta wingi bungeni. Akavamia upande wa upinzani, akajinyofolea wale ambao walikubali minofu yake. Unanipata? Sasa wewe unahitaji na labda Raila angetumia bunge kuwasilisha hoja zake. Bunge halitoshi. Upande wake umenyofolewa. Kwa sasa. Sasa achana na Raila, rudi kwa mwananchi wa kawaida. Angalia kwa mfano swala la hawa mawaziri waandamizi. Ni swala ambalo limeenda mahakamani, likazungumziwa, mahakama ikakata kesi. Wosia ukaombwa kwa lile baraza la kuajiri wafanyikazi wa serikali. Tume ile tume ya PSC ikasema kwamba ajiri 23. Rais akaonelea 23 hawatoshi. Yeye akaweka wangapi? 50. Na tena uamuzi wa mahakama ulikuwa unasema iwapo mtateua basi mchakato uelekee paka msasani. Baada ya msasa ndo watakuwa halali kuhudumu. Hapo sasa. Ombi likatolewa kwamba waende wapigwe msasa bungeni. Bunge likasema sisi hatuna hatuna mamlaka. Wewe niambie, ikiwa mchakato ndo huu, wewe unabaki na option nyingine ipi? Isipokuwa kufanya maandamano? Manake pengine hivyo mwananchi exercise ile authority yake kwa njia moja kwa moja, labda atasikizwa. Kwa hiyo hii ni sababu moja ambayo nafikiri Raila Odinga anaangalia, naona badala kujaribu hizi zingine, acha tutumie hii, huenda wakatusikia. Lakini ingekuwa rais angesimamia executive ambavyo inafaa, aruhusu judiciary. By the way, Lofty nikwambie, hawa mawaziri waandamizi wakati walikuwa wanaapishwa, makatibu waandamizi makatibu waandamizi, unajua judiciary haikuhusika kwenye kula kiapo. Walijitokeza kujitetea, maana walikuwa wamekashifiwa kwamba walifuatilia mchakato huo na wakajibu kwamba sisi hatukuhusika. Na unajua kwa nini hawakuhusika? Manake kuna kesi mahakamani kuhusu uteuzi wao. Ile kesi bado haijaisha. Lakini rais alienda mbele na akafanya nini? Akaamua wawekwe na waapishwe. Kwa hiyo ukiona kwamba sauti yako haisikiki kupitia njia ile ambayo inapaswa kuwa, unaangalia njia nyingine ambayo iko karibu na wewe. Na ndio hii ambayo tunaishuhudia hapo sasa. Lakini hata ukitumia hiyo njia nyingine haina maana kwamba sasa ukiuke sheria au utaratibu ambao umewekwa.
Kwa sababu mchungaji unamuunga mkono kwamba Raila hana jingine isipokuwa hili, maana asasi zote ni kama zimetekwa na chombo cha dola chetu nchini. Mimi naweza sema kwamba njia ziko. Njia ziko nyingi sana. Walipokuwa wanatafuta kura wote upande wote walikimbia wapi? Makanisani. Naam. Ili waombewe. Naam. Kweli uongo? Kweli. Tukaona wengine mpaka wakateuliwa, wakamwagiwa mafuta, wakavalishwa joho, wakatiwa wakfu. Na wakapatiwa mpaka Biblia ile. Naam. Kwa nini wasikimbie pale kanisani? Maana sasa imekuwa vinakuaje? Mbona sasa hivi tusiwaangalie wale watu tulikuwa tumewaamini wakituombea Mungu atatupatia neema ya kuingia katika kiti. Kwa hivyo njia ziko, lakini kwangu mimi nafikiria walikosa kitu kinaitwa patience, uvumilivu. Akina nani? Upande wa Azimio. Kwa sababu gani? Miezi 6. Hata kama ungekuwa wewe ni bwana harusi umeoa tu jana, katika miezi 6 ndugu yangu, watu wanakuambia tunataka mtoto. Utamtoa wapi? Ndani ya miezi 6. Ndani ya miezi 6. Ndio mlikuwa mmeanza kujuana na mke wako. Naam. Sasa itakuwaje kwamba tunataka suluhu ndani ya miezi 6? Mimi mawazo yangu ndio wanafanya haki yao, lakini mngepatia muda hata angalau mwaka. Alafu tuangalie tuone. Kabla aende swala la pili, nirejelee tu hapo. Kuna masuala ambayo hayahitaji muda. Naam. Kwa mfano, angalia uteuzi ambao rais amefanya. Anza na baraza la mawaziri. Naam. Ukiangalia alichagua makabila fulani kwa wingi kuliko zaidi ya makabila mengine yote Kenya. Uende kwenye principal secretaries, hilo swala likajirudia. Twende kwenye hawa makatibu waandamizi. Uwezi ukaniambia kwamba ukimpa muda atarekebisha makosa kama haya ambayo anafanya. Nafikiri kwa makatibu waandamizi kilichojitokeza zaidi labda ni kuchukua pene vigogo wa ndani wake wa kisiasa, wazee, wazama. Nafikiri hicho kilijitokeza zaidi. Ndio hiyo, lakini bado ikafail ile suitability test. Angalia hawa jamaa, tunalia kwamba gharama ya maisha iko juu. Badala ya kupata 23 tukapewa 50. Tukalazimishiwa 50. Zaidi ya hapo, mshahara ambao walikuwa wanapata wakati wa serikali iliyopita, na unakumbuka hata wakati wa Kenya walilia sana, wakati mshahara wao uko hata juu zaidi ya wabunge. Kweli. Tukiendelea kuwapa fursa hawa jamaa ambao wako ofisini, watazidi kuboronga. Na gharama inakuja kwa nani? Kwetu sisi wananchi. Naona ni kama Mudhora ni wale ambao wanaandamana kimoyomoyo. Huyu nafikiri natetea hali kama ilivyo. Kwamba tukizidi kuwapa nafasi, tayari wameonyesha dalili ya kwamba wameanza kutoka kwenye target ambayo waliahidi, kutoka kwenye rada. Sasa lazima warudishwe. Kuna uwezekano. Naam. Na sisemi hivyo ndio ilivyo. Lakini kuna uwezekano pia. Kwa sababu ya kupigana na serikali vile wanataka kupigana na serikali, wakaamua sasa kama mbaya na sisi wacha tuchukue njia hii. Ya kwamba serikali pia ina retaliate. Inaamua kusema nipe nikupe. Nasema sasa ukao ukijua mimi ndo nimekaa kwenye kiti. Unaona? Ambayo pengine hawangeenda njia ile, serikali ingekuwa inafanya mambo tofauti. Lakini Mudhora anasema tukiendelea kusubiri ndo mambo yanaharibika. Unasikia kabisa ugali wachomeka pale chunguni. Lakini unasema ngoja kwanza nitaingia jikoni kuangalia. Mudhora anasema wakati ni sasa. Ndio, ugali unaweza kuwa unachomeka, lakini shida ni moto uko mwingi. Haimaanishi kwamba sima imeiva. Basi tuipue, tupunguze moto. Sasa hivyo ndio Wakenya wanasema. Kuipua ni kusema tustopishe maandamano. Tuanze kuchallenge hivi vitu vya sawa. Hivi ambavyo tunavyovizungumzia. Mimi ninavyosikia tu kwa sauti kubwa. Ndio kunatajwa, angalia wale watu wameteuliwa 50. Ni sawa. Lakini ninachosikia kikubwa zaidi uchaguzi. Mbona hivi? Mbona, lakini hii nyingine inakuja tu ni kama
inagusishwa kama pale. Inatolewa pale. Alafu katika nchi hii tulivyosema hapo mbeleni na mwenzangu, tuko na sheria. Kuna vikundi tofauti tofauti. Kuna vikundi vile vya wanasheria ambao wanaweza enda wa challenge kitu kama hicho. Chama cha wanasheria, chama cha wanasheria waenda wa challenge kitu kama hicho. Tuko na vile vikundi ambavyo tuna vita vya human rights. Wako na uwezo wa kufanya vitu kama hivyo. Naam. Na ikiwa watafuata sheria, na kweli rais alichukua kiapo cha kuchunga sheria, atashuka chini na afanye kile ambacho ni sawa. Lakini tukisema kwamba tunaenda maandamano ndio hiki kisi, naona kama ugali utakaa sana kwenye moto, utateketea. Na sisi tutakosa ugali sote. Ugali utaungua hadi uteketee. Tutakosa sote. Manake hapa ninachokiona ni kile kisa cha ukimwaga mboga na mimi namwaga ugali. Sote tulale njaa. Sote tulale njaa. Anayeumia ni mwananchi wa kawaida. Anayeumia ni mimi na wewe. Unaona? Hawa viongozi kama inavyosemekana, sijui uasilia wake ama ukweli wake, ni kwamba jioni wanaongea. Ambaye leo yenyewe umenijaribu. Umeninyorosha. Leo yenyewe umenijaribu. Leo umemobilize. Lakini unaonaje na mimi? Unaona? Pengine wao wanaongea. Lakini sisi tunakwamba tunang'ang'ana na hao watu. Tunawakimbizana, tunajitolea katika kila hali. Lakini wao maisha yao yanaendelea. Kweli. So sisi wa Kenya kwanza, yale maandamano tungeageuza yawe maandamano ya kuwashurutisha wakutane. Kabisa. Hamaton Mwasi huyo mchungaji akizungumza kuhusu suluhu zilizopo, na mojawapo pia ni nyie wachungaji mnasemekana kwamba wakati wa kampeni mlikwenda sebule moja na waliokuwa wanatafuta kura, mkaramba vidole, mkarambishwa ukwaju. Sasa wanasema hamna mamlaka tena. Utakuwa unatujibu kama bado mamlaka mnayo ama ni viongozi wapya kabla kuja mchungaji, ngoja kwanza twende kule kwenye msafara wa Raila Odinga. Ibrahim Karanja bado anafuatilia msafara huu. Karanja, pengine utupashe kwa sasa, maana sisi tumepoteza rada na ramani. Utuambie, tumeona pia kuna ndege aina helicopter upande mwingine kule inazurura juu angani kuangalia labda ni usalama, lakini wewe tuambie, maana uko pale, ni kipi kinachoendelea haswa? Mmefika wapi Karanja? Masambo, mnapopoteza rada ni jukumu letu hapa kukurejesha mahali ambapo tupo, na kwa sasa ni kwamba Raila Odinga amepata mafanikio ya kuingia katika eneo bunge la Kibra. Manake kwa sasa tupo katika daraja katika barabara inaitwa Kibera Drive. Iwapo umefika katika uwanja wa maonesho ya Jamhuri, bila shaka unajua barabara hiyo ambayo inaingia Kibra, wenyewe sasa kutokea upande wa nyuma inaitwa Kibera Drive, na kuna daraja fulani hapa ambayo inatenga uwanja huo wa maonesho na maeneo ya Kibra kwenyewe. Na kwa sasa tupo katika daraja hilo, na upande wa pili naona umati ambao ni wa wanakibra ambao wanamsubiri Raila Odinga. Kwa hiyo kufikia sasa Raila Odinga amefika katika wanasema kwa kimombo bedroom yake ya kisiasa, na tukiwa hapa tunakisikia kwamba iwapo atakuwa akizungumza na watu, basi huenda akaelekeza mkutano huu katika uwanja wa Kamkunji, ama ajaribu tena kutoka Kibra kupitia upande wa pili na kuelekea pengine tena kuona iwapo atajiunga na barabara ya Ngong. Lakini ni kwamba tulipokuwa mwisho tulipozungumza tulikuwa katika barabara ya Naivasha, na mwenyewe nilikisia kwamba wakati ambapo tungefika katika mapatano ya barabara ya Naivasha na barabara ya Ngong, kwamba tungepinda kushoto tuelekea kupitia Junction, alafu tupitie Adams, tupinde kulia na kuingia katika upande wa Kibra. Lakini tulipata polisi wengi sana katika mapatano hayo, na walikuwa wamefunga upande wa kuelekea Junction Mall na pia upande wa kuelekea Adams, ama niseme tu walikuwa wamefunga barabara ya Ngong kupitia upande wa kuelekea katikati mwa jiji, ikatulazimu tupinde kulia. Kwa hivyo kwa muda mfupi pia tukawa tunaelekea Ngong Road kuelekea ni kama tunakwenda upande wa Karen, lakini tulipofika pale Ngong Resco tukapinda kushoto na kuingia katika barabara hii ya Kibera Drive, na sasa tumerejea sasa mahali ambapo nafikiria ndio ilikuwa lengo kutoka mwanzoni kuja, ni katika eneo bunge la Kibra, eneo bunge ambalo lina mwakilishi
wa Azimio la Umoja ni eneo bunge ambalo liliwahi kuwakilishwa bungeni na Raila Odinga mwenyewe wakati ambapo lilikuwa chini ya Lang'ata. Kumbuka kwamba Lang'ata na Kibra zilikuwa chini ya eneo bunge moja. Kwa hiyo kwa miaka mingi sana Raila Odinga alikuwa mbunge wa Lang'ata, alikuwa akiwakilisha eneo hili la Kibra. Kwa hiyo inaashiria pia mapenzi ambayo huenda akawa nayo kutoka kwa watu hapa, na ndio maana kwa upande fulani naona watu ambao wametoka kutoka kwa nyumba zao, wengi wakimshangilia, wengi wakishangilia msafara huu wa Azimio la Umoja ambao ni msafara ama ni maandamano dhidi ya serikali yake Rais William Ruto. Wameita serikali, nikikumbuka tu maneno ya Martha Karua, serikali ya kimabavu nafikiria, ambayo amekuwa akitumia, lakini kwa sasa ni kwamba wanatafuta kwamba serikali hii, kulingana nao, serikali ichukuliwe na raia. Kwa hiyo ndio lengo la kuelekea Ikulu, ndio lengo pia la kuwasilisha malalamishi kupitia kipengele cha 37 cha katiba ambacho wanasema kwamba watatumia kuwasilisha malalamishi yao. Hapa katika eneo la Kibra, picha unazozipata ni kwa hisani ya Eric Sinta pamoja na Geoffrey Nyongesa, ambazo tutaendelea kukupa. Wenzetu pia wanajiunga nasi kutoka upande wa pili, ambazo nafikiria tutakuwa na kamera katika uwanja wa Kamkunji ambao utakuwa unasubiri kuona msafara huu ambao unaelekea kama ni nyoka hivi, manake ama niseme ni gari moshi pole pole, lakini ni msafara ulio na umati wa watu, umati mkubwa sana. Namuona Eugene Wamalwa yupo juu ya gari pamoja na Professor George Wajackoya, kisha nyuma yake katika gari ambalo lipo nyuma yake ni mbunge wa Roraka TJ Kajwang, na upande wao wa kulia ni seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, na viongozi ni wengi ambao wametapakaa katika msafara huu. Wengine wako mbele, wengine wako nyuma. Sijamuona Kalonzo Musyoka leo hii, lakini ukikumbuka kwamba jana walipokuwa wameelekea katika kanisa, Raila Odinga alisema kwamba Kalonzo Musyoka alipata msiba. Kwa hiyo nafikiria ndio sababu yupo kweli katika msafara huu. Mwenyewe sikuwa nimemuona, lakini alikuwa kwamba yupo. Kwa hiyo kunradhi mtazamaji wa pengine habari hiyo, lakini jana hakuwepo katika ile ya kanisa, na Raila Odinga alisema kwamba ni kutokana na msiba ambao ulimfika. Lakini Martha Karua yupo, Eugene Wamalwa yupo, Jeremiah Kioni ambaye anawakilisha chama cha Jubilee katika muungano wa Azimio. Na kumbuka kwamba Raila Odinga anapozungumza kwamba ni kwa nini ataendeleza maandamano haya, anasema kwamba bunge huenda wakapigwa mnada. Ndio maneno yake Raila Odinga ambaye alitumia jana, ndio maneno ambayo pia alitumia siku ya Jumamosi alipokuwa pia katika eneo la Nyaribari Church huko Kisii, kwamba watu kufanya maandamano hapa ni kutokana na kipengee cha kwanza katiba ya Kenya ambayo inasema kwamba mamlaka yote ipo na raia, na kwamba raia wanaweza kutumia mamlaka hiyo moja kwa moja ama kupitia wawakilishi ambao wanachagua. Kwa hiyo Raila Odinga anasema kwamba kwa sasa raia watatumia mamlaka yao moja kwa moja, na viongozi ambao wamewachagua wanaweza wakapigwa mnada. Nafikiria alikuwa akitoa mfano ya wale wabunge ambao walichaguliwa na chama chake ama muungano wake wa Azimio, lakini kufikia sasa wameelekea kufanya kazi na upande wa serikali wa Kenya Kwanza. Kwa hiyo hapa katika kaunti ya Nairobi, wabunge hao ni kama mbunge wa Lang'ata Felix Odiwuor anayejulikana kama Jalano, ambaye alivuka sakafu na kuelekea upande wa pili, ambaye na pia kumbuka alichaguliwa kwa chama cha ODM. Ilikuwa kwamba katika eneo hili lote, kumbuka kwamba Karen ipo katika eneo la Lang'ata, Kibra ipo katika eneo bunge kivyake eneo la Kibra, lakini maeneo bunge haya mawili ambayo ni majirani yote yalikuwa yakiwakilishwa na wabunge wa ODM. Vile vile kuna eneo bunge jirani la Dagoretti Kaskazini ambalo ni la Biti Zalachi pia wa ODM. Kwa hiyo katika eneo hili ambalo tupo katika leo hii katika kaunti ya Nairobi, wengi wa wabunge ambao walichaguliwa ni wa ODM, lakini tayari mmoja wao tayari kishavuka sakafu na kuelekea upande wa serikali, na pengine ndio maana Raila Odinga anasema kwamba wabunge ama viongozi waliochaguliwa wanapigwa mnada. Kwa hiyo ndio watu watachukua mamlaka wenyewe na kutumia mamlaka yao moja kwa moja. Tupo nje kwa sasa, mtazamaji, ili nisikupoteze, tupo nje mwa kanisa Katoliki la Our Lady of Guadalupe.
tupo nje ya kanisa Katoliki la Our Lady of Guadalupe katika eneo la Kibra hapa katika eneo bunge la Kibra. Msafara unakwenda pole pole. Maafisa wa polisi mwisho tulipatana nao walipoturushia vitoza machozi katika mapatano ya barabara ya Naivasha na barabara ya Ngong, lakini kufikia sasa hadi tulipoingia hapa Kibra hatujapatana na maafisa wa polisi. Ndege ambazo ulitaja bado nazidi kuzisikia juu, lakini pengine kuna helikopta ambayo ulitaja Matambo ilikuwa ikizunguka, lakini pia kuna ndege tofauti zinazoendelea na shughuli zake. Kumbuka uwanja wa ndege wa Wilson haupo mbali sana na hapa. Kwa hiyo ni shughuli ambazo zinaendelea hapa jijini Nairobi. Nikueleza mambo ambayo nayaona kwa macho yangu kando na yale ambayo unapata kupitia kamera. Ni kwamba kwa sasa msafara umesimama kidogo. Nafikiria ni hotuba ya Raila Odinga ambayo anatafanya kwa muda usiokuwa mrefu. Msafara sasa unaelekea pole pole. Ukiingia Kibra naona watu ambao wako hapa, kuna watu wazima, naona watoto wadogo ambao pia wako hapa, naona kina mama, vijana. Kwa sasa nimeangalia katika upande wangu wa kushoto, naona kijana mmoja ambaye amevaa kofia ile ya maroon kwa Kiingereza, ambaye ni kofia ya Movement for the Defense of Democracy. Kwa hiyo kulingana nao ni kwamba mapambano haya ni ya kutetea demokrasia. Mapambano haya ni ya kutokana na uchaguzi wa mwaka uliopita ambao wanasema kwamba haukuwa sawa, haswa wakiegemea kauli yao kutokana na yule mpiga firimbi aliyejitoa, alijitokeza na kusema kwamba la hasha, Raila Odinga alikuwa ameshinda kura kwa zaidi ya kura milioni 8, lakini na William Ruto kushindwa. Kwa hiyo kulingana nao haya ndio baadhi ya mambo ambayo yanalazimisha kuelekea mitaani na kusema kwamba server za IEBC zifunguliwe. Anapozungumza Raila Odinga anasema kwamba server za IEBC zilikuwa katika maeneo kadhaa, kwamba kulikuwa na server katika Anniversary Towers, pia kulikuwa na server hapa industrial area, na pia kwamba kulikuwa na server nyingine ambayo ilikuwa nje ya nchi ambayo ilitumika katika kubadilisha matokeo ya uchaguzi. Kwa hiyo anasema kwamba kilichokuwa katika kituo cha kujumlisha kura cha kitaifa pale Bomas ni portal. Hii ni kauli ya Raila Odinga, si kauli yangu mwenyewe, kwamba kilichokuwa pale Bomas ni portal, ila server za IEBC zilikuwa katika maeneo tofauti, moja ikiwepo Anniversary Towers, server nyingine ikiwepo katika eneo la industrial area, server nyingine pia zikiwa nje ya nchi katika zile nchi ambazo walitoka wale kina Jose Carmago na watu kama hao. Kwa hiyo anasema kwamba server hizi zifunguliwe ili ukweli kuhusu uchaguzi ujulikane. Tupo katikati mwa Kibra, watu wa Kibra ni wengi sana. Kwa sasa naona wanawasha magurudumu ambayo yanawashwa katika barabara tofauti. Na nikisikia napumua moshi ya magurudumu kwa sasa. Na msafara ni kwamba umesimama, watu wamebeba matawi. Iwapo picha ambazo pia zipo katika runinga yako mtazamaji, unaona watu wamebeba matawi na wamekuja kumsikiliza Raila Odinga atasema nini katika kikao hiki. Itakuwa ni vipi baada ya hapa Alhamisi, mpango utakuwa ni upi? Je, safari ya kuelekea ikulu bado ipo ama itabadilishwa na kuelekea katika barabara ya Harambee ambapo mamlaka ya taifa hayapo, ambapo kwa sasa ndipo ofisi ya rais na ofisi ya naibu wa rais zipo. Kwa hiyo Matambo, tunazidi kuangazia, kama nilivyosema, tupo wengi na tupo tayari kumpasha mtazamaji. Asante sana mwenzangu Ibrahim Karanja, shukran sana kwa taarifa hiyo. Katika hali ya kumalizia, maana tumesema tuko hapa kutafuta suluhu mbali na kinachoendelea, na nafikiri wageni wangu Hamaton Mwasi pamoja na Mudiora Kariara, asanteni sana. Lakini pengine kauli za mwisho, na kuna maswali yametumwa na watazamaji, nilikuwa nikipitia jumbe zao, na mawili yanakulenga mchungaji. Mmoja anauliza iwapo unahisi katika hali yao kusema kwamba ni mapema hata bibi harusi bwana harusi poa miezi 9 ndo wazae mtoto, unahisi mama mboga na mtu mkokoteni wahisi kuhadaiwa au la? La pili, rais alisema nikiweka Biblia chini tu hivi ndani ya siku 100 bei ya unga na kadhalika zitashuka. Hilo limeulizwa, kwa nini unasema bado ni mapema? Unajua mwanasiasa ni mwanasiasa tu, huwezi mlinganisha na mhubiri. Naam, mhubiri anazungumza yale ambayo yako ya sawa, ya kweli. Lakini mwanasiasa anazungumza yale anayofikiri. Mimi sitaki kuonekana kana kwamba ninavutia sana upande huu ama upande huu. Naam. Lakini vile ninavyohisi wakati alipokuwa anapeana
ahadi ya kwamba nikiweka Biblia chini mambo yatabadilika, pengine haku explain kusema kama pesa ziko. Sasa amefika kwamba wenzake washaramba vidole, ahadi zinamwangalia, atazifikisha vipi? Unaona, amepiga kelele ndio, jamani nimekuja nimekuta kapu halina kitu, lakini hakuna mtu anayosikia, kwa sababu kile watu wanachokumbuka ni kwamba mimi nikiweka Biblia chini mambo yatabadilika. Lakini mchungaji, katika kulia kapu nitupu na kuna 8,800,000 kuelekea unusu za katibu mwandamizi ametengewa 27 zaidi, hao ndio maswala yanajitokeza zaidi. Unajua naye mambo ya sheria, mimi si mwana sheria, lakini ninavyofikiria tu, ikiwa kuna pesa zimetengewa kitu fulani, kuna ile mambo ya kufuata budget. Naam. Huwezi toa pesa pale ukaweka pale unless parliament ikae waamue kufanya vitu kama vile. Naam. Kwa hivyo ndio pesa zinaweza kuwa ziko za katibu mkuu, lakini hizi za kufanya hivi na hivi ndio zilizoliwa. Zililiwa zile za zilizoliwa. Sasa haya ukaniuliza, umeniuliza swali lingine la pili. Safi. Na kuna kitu ambacho ulisema nilikuwa nataka nikichache. Kwa sekunde 5 tu nikisawazishe. Ulisema wachungaji waliramba vidole sijui nini wakati wa kampeni. Wakati wa kampeni. Mimi sitaki kuzungumzia walioramba vidole. Mimi sikuepo. Na vya kwangu sijaviramba. Asante mchungaji. Tumalizie hapo kwa sababu ya muda. Naam bwana Mudhiora, sekunde 10 kumalizia kauli ya mwisho. Naam, kuna mapendekezo ya kubadili sheria ile ya Public Order Act ambayo Profesa Kithure Kindiki ameleta. Naam. Tunavyojadili kubadili sheria, tuangalie kwamba hatuibadili tukiwalenga watu fulani. Tubadili sheria ili kusogeza demokrasia ya Kenya kutoka tulipo na kwenda mahali bora hata zaidi. Haya maandamano ni zaidi ya Raila Odinga. Wasio na uwezo wa kuona hilo basi hawana picha kamili. Hasla anahisi kwamba alihadaiwa. Wapo wale ambao wanaamini kwamba uchaguzi wao uliibiwa. Haya makundi mawili yana mahitaji ambayo serikali ya sasa inapaswa kuangazia. Ruzuku inaweza ikarejeshwa kwenye mafuta, kwenye unga, na rais anaweza akarejelea ahadi ambazo alitoa na kuzitimiza. Safi. Na huu moto ambao tunaona ukiwaka utazima. Shukran sana. Moto kuzima ndo lengo letu jameni. Nasema asante sana. Mudhiora Kariara alitaka kuwania urais mwaka jana katika uchaguzi uliopita. Halikufanikiwa hilo, lakini anasema mimi ni rais kivyangu. Mimi ni rais wa wananchi ambao wananitazama ndani ya NTV, maana natoa kauli zangu, hoja za haja vile vile kutoka kwa mchungaji Hamaton Mwasi ambaye ni mchungaji wa kanisa la Life Out Church pale Athi River. Mimi naitwa Lofty Matambo, tumekuwa nawe kutoka asubuhi na mwenzangu Nicholas Wambua. Mimi nikaingia kutoka mwendo wa saa 7. Natamatisha sasa, lakini ni matangazo maalum ambayo tutakuletea, manake tayari mwanahabari mwenza Dan Mwangi ashafika. Atakuwa anafanya tathmini yake na jopo lake tofauti kabisa likiwa na hoja zao tofauti kuhusiana na kinachoendelea. Mtazamaji, picha ambazo zimekujia kutoka mwendo wa asubuhi saa 11, 12 hadi sasa ni kwa hisani ya wanahabari wetu mbalimbali pamoja na wapiga picha ambao wamekita kambi kukuletea matangazo hayo mubashara kutoka maeneo hayo yote. Na mwenzangu Dan, na kuona uko tisti, uko ange, uko chonjo. Tofauti yako na walio kule nje tu ni kwamba uko studioni, hawa wako barabarani. Karibu sana jamini Dan, uweze kutupeleka gurudumu liliposalia litafika wapi sijui. Asante sana Lofty, na kusema kweli sijui umetoa pia maneno ya tofauti yetu yangu na walionje. Lakini angalau hapa hewa ni safi. Kuna wengine ambao kuna vitu machozi vinawasumbua. Tumejifunza leo Dan kwamba kuna baadhi ambao wanaandamana kimoyomoyo. Kimoyomoyo. Wengine wanaandamana Twitter, wengine wanaandamana kwa kupiga tu kelele kwa nyumba. Wengine wanaandamana kwa sababu hawataki maandamano. Hayo ni mapya hayo. Asante sana Lofty. And yes, we are going to be having about 2 hours or so of conversation because the official time when any
kind of demonstrations are meant to be happening comes to a close at 6 p.m. legally, and we shall be here with you, just taking you through what is left of that time, and in case anything happens, we shall be updating you. But in the meantime, we are going to have a conversation here, and we are going to speak to some of the people who have been directly affected. This is the small business persons in different parts of Nairobi. We have a mechanic who will be joining us. We have a boda operator and the chairman of the Bunge la Mwananchi in Nairobi. And on your screens right now are scenes from Kibra, which is where Raila Odinga and the rest of the team have reached so far. They earlier began their convoy from Kawangware. They snaked through parts of Kawangware onto Naivasha Road and got onto Ngong Road, then got into the junction, which is just near Jamhuri Park, and aside from there they went on around Jamhuri Park, which is popularly known as Showground. They got to Kibra, and this is where they are right now. At some point we had seen some control action by the police, which included tear gas being lobbed, as well as the trucks that usually spray water as a way of deterring any protesters from going any further. And so we are following this procession amid all the concerns that have been raised around it, not only economically but even politically, and just trying to get the context of the whole matter at hand, because it is one that is affecting the economy. There have been different figures that have been mentioned across different times as to how much this is affecting the economy, how much businesses are losing. And so we are looking to see what exactly that trickles down to when we speak about losses to businesses and disruption of business, and specifically in the capital, because the capital is, like the word denotes, is the capital. That is where the heartbeat of the country is economically, and not just for the country but also for the region. Nairobi is a very big deal. And aside from that, we will also be looking at just seeing some of the scenes that happened in Kisumu earlier on, as well as in Kitale, where we also have been having some maandamano or protests going on. And even in addition, it's been quite a busy day in regards to just some drama on the streets. We've also had drama we have had drama along the Thika Superhighway area, which is around Roiro, where there were some people who went into a parcel of land which is linked to the Kenyatta family, and there was trees being cut down, and there were livestock being stolen, and we shall be picking up on that because Brian Moshiri was on location for that. But now, advice, we have Ngina Kirori on phone. Ngina, maybe you could give us an update from the ground of exactly what is happening. Ngina, I believe you are in Kibra as well. You could give us a hint of what exactly is happening on the ground as we speak. Yes, Dan. We are currently at Olympic area, that is at Kibra. We're just following the convoy that consists of ODM leader Raila Odinga. We've also seen a couple of other notable faces in the midst of the convoy such as Mr. Wajakoya. We've also seen Eugene Wamalwa, the former cabinet secretary. And it's been quite hectic because we started following them all the way back from Lavington, where ODM leader Raila Odinga had left his personal office, and then decided to, sneak his way through to the neighboring area of Kawangware, that is at Congo, where tear gas started to be thrown into the crowd to, disperse them, as well as the convoy. We also got a bit of a hit as the NTV crew, but luckily we're all okay. From there, they then tried to make their way throughout the Kawangware area. They also tried accessing Kangemi area before finally reaching Gong Road, which is where we actually intercepted them from the front, and there was quite a lot of exchange of tear gas. In fact, the common term of return back to sender, where the tear gas was being thrown and then protesters were throwing it back to police officers, as well as stones being thrown, and there was quite a lot of commotion there. Finally, we then branched off into Gong Racecourse, and this is where now we found our way into Kibra. We're not quite sure whether ODM leader Raila Odinga is going to try and make his way into Nairobi, or now go into
Nairobi area. So that's what we're trying to figure out. But we're just behind some of the transportation that's being used to ferry ODM leader Raila Odinga, as well as some of his supporters. As I said, the police, I am made to understand, are ahead. They have intercepted roadblock, but we'll definitely keep track of that. As of now, if my camera person, Geoffrey Nyongesa, can also pan a bit. We are currently inside the car because it's the safest place to be right now. So you can just see a bit of the crowd that's gathering there. This is something that the police have been targeting. They said that they're not going to allow any people who are crowding in a particular area. And that's all we know as of right now, but we will definitely keep tabs on what else is happening as we continue to follow the convoy of ODM leader Raila Odinga. Back to you, Dan. Much Ngina Kirori, who is in Kibra and is keeping us up to date with the details. We had seen there was some scuffle, or there was some unrest in Kibra earlier on, and our reporter Vincent Oduor reported to us that he was unable to stay in Kibra because they were being chased away, not only by the police but also by some of the protesters, and so he had to just give us an update from closer to Langata area. But right now these are live pictures. Like Ngina said, this is around the Olympic area, should be around the junction to Karanja Road if I'm not mistaken, and we can see the heavy police presence. They are just looking to bar the cause of unrest, and also presumably to avoid the convoy that has the Azimio leadership as well as their supporters passing through and getting beyond there. The government has been very firm in its statements in regards to how they're going to handle the situation, and so as we can see, this paints a picture of a number of disruptions when it comes to businesses and business operations. The ordinary business operations have been disrupted, as you can imagine, in this area and in many other areas, which is partly which informs the discussion I'm going to be having in studio right now with the gentlemen who have joined me in studio, even as we monitor the situation there, where we are the camera crew that we are watching are currently stationed around Olympic. You could see a matatu there. Around this area is usually a bus terminus, so you could expect matatus turning around and the like. So we shall keep monitoring, just keep updating you, not only from studio but from the ground, from the team that is on the ground, that is giving us is going to be giving us updates, and they are doing their job and doing a great job at it. And so at this point, I'd just like to introduce my guests on this panel. I have Mr. Henry Muchwenge, who is a boda operator. He's also the treasurer of the Boda Association Nairobi chapter, if I'm not mistaken. Yes, and we've had him before on News Court. We also have Michael Ngoge, who is a mechanic at Toy Market, just near. He's the chairman of the mechanics around the area, which is near Winners Chapel, around that part of Woodley Estate. And we also have Bwana Joseph Mkoko, who is from the chairman of the Bunge la Mwananchi Nairobi chapter. And these are people whose businesses are directly affected when we have this kind of protest, just to understand from where they sit, how things have been, and what their sentiments are. So maybe I can begin with you, Joseph. And for you as Bunge la Mwananchi, for the benefit of those who don't understand, kuna wale ambao labda waelewi exactly what Bunge la Mwananchi linafanya, what do you do and how did the Maandamano disrupt your operations? Yes, thank you, Dan, for having me here this evening. Well, Bunge la Mwananchi is an amorphous group that was formed way back in 1990 to actually critique and praise the government in matters economics, socio-economics, and of course political issues. Yes. Now, Dan, it is quite unfortunate that as Bunge la Wananchi, we are witnessing this kind of situations happening in the country at the moment, when our economy has been battered by the COVID and also fluctuation of the dollar in the international market. As Bunge la Wananchi,
the chaos you are seeing today, or the Maandamano you are seeing today in quotes, have really disadvantaged us because if you are a Nairobi resident, you know that mostly at this time, to around 7 o'clock, is when we gather and discuss on current affairs and decide on what to praise and what to critique as far as the government functions of the day-to-day functions of the government is concerned. Yes. Okay, and just before I go to Ngoge, I'm told we have Vincent Oduor, who is on standby to give us an update from the part of Kibra he's at. Vincent, good afternoon, or is it good evening? You had earlier, stated that you were unable to stay in Kibra owing to the hostilities. Where are you right now, and what is the situation where you are? Now, right now we are at Kibra DC grounds here. Along or besides Ring Road, whereby right now Azimio leader Raila Odinga and his political brigade are at an area called 42 inside Kibra. But from where we are being told that from that area of 42 they are supposed to use this road along or besides the DC grounds to try and access Ngong Road and then head towards Nairobi CBD, because first of all their first attempt to try and use Ngong Road at around the junction was impossible because the police lobbed tear gas at Odinga's convoy and repulsed them, forcing them to use the other route to access Kibra. And right now we are camping here at DC's grounds waiting to see whether they'll manage to use this road to access Ngong Road. And I'm being informed if this place will be difficult for them to access because we have seen a number of police officers who stand by here waiting for the convoy, and they're not allowing any car to access this road. And there's even a water cannon parked here directly facing this road, waiting for the convoy to appear. And this is going to be something difficult for the convoy to access this road so that to be able to access Ngong Road. But I'm being told if this place would be impossible for them to access, then they are going to look for an alternative route to use the bypass to get out of Kibra constituency. And for us journalists, it has been very hard to access Kibra, especially using this route along or besides DC grounds, heading towards Makina or Olympic or deep inside Kibra, like in wards like Lainisaba or Sarangombe or Makina. It has been very difficult because there's a group of youth who are targeting media people, and once they see a group of journalists or a team of journalists, what they do is they start stoning them and targeting their equipment, their production equipment. And earlier on there's a journalist whose camera and a phone was stolen, and earlier on also journalists were attacked when they were trying to cover events at Olympics stage, and the journalists had to run away, being stoned and running away for their dear lives. And when you use this road, especially when you look at this road, when you follow this road and then you go to a place close to Karanja Mosque and around Makina, there were two groups of youth who have been engaging each other since midday. And these two groups are from two communities who have been engaging each other, throwing stones at each other. And we witnessed a number of youth carrying machetes, and they were using those machetes to engage each other. And Dixon and I had to run for our dear lives once one of the groups bolted towards us wielding machetes, and we had to run away. And there's a member of that particular group who struggled to snatch Dixon's production equipment, specifically live view, and he was just saved by another member of a rival group. And therefore this place has become so dangerous for journalists, and so dangerous for journalists who are trying to access deep inside. And therefore right now we are just camping here, and we are being told any moment Odinga's convoy will try and use this road through DC's grounds to try and access Ring Road
and then use the ring road to access Ngong Road and try to find their way towards Nairobi Central Business District. If that won't be possible, then we are being told they are going to try and use another alternative route using the bypass to try and accomplish their goal. But what we've witnessed, especially along Ngong Road, is the how police are using tear gas to repulse Odinga's convoy in a manner that you even never witnessed during last Monday's mass action. And today the police have upped their game. Today police have upped their force in a way that they are lobbing tear gas at the convoy back to back, continuously, consistently, without stopping, in a manner that has made it so impossible for the convoy even to try and force their way through the barricades set up by the police officers. And therefore we'll still be camping here, and we will monitor how things are going. But right now, where I am, especially at the outskirts of Kibra, it's basically peaceful or quiet. But when you go deep inside Kibra constituency, that's where now hell breaks loose. And during the day, we saw police officers lobbing tear gas into the residential area, whereby we witnessed a number of police officers, dealing with residents there, and even a number of youth countering them. So for now, let's listen to what Odinga is saying to the people on the other side at 42 here in Kibra. Hello, Kibera oye, Kibera oye. Mimi nataka muelewe, hawa walagai wako na mpango ya kushika baba. Wakimugusa watakuwa wamegusa Kenya. Mimi nawaomba wakikaribia baba, tutatoka sisi Kenya yote. Hatutakubali. Wawe tayari kutuua sisi sote, na tusilegeze. Lazima Zakayo ashuke, na lazima bei ya unga irudi wapi. Kwa hivyo tuendelee mpaka tutoboe hii safari. Asanteni. Niko tayari kulipa gharama. Vijana, tumesema gharama maisha mpaka irudi wapi? Bei ya unga, bei ya mafuta, bei ya sukari, kodi ya nyumba, karo ya shule, alafu sava ipunguliwe. Wangapi wanasema sava ipunguliwe? Nione mkono hapo. All right, so they are addressing those are the sounds. First was Martha Karua, who was the running mate to Raila Odinga in the Azimio camp, and Raila Odinga then was the one who you had speaking last, and they are still agitating for the reduction of the cost of living, the price of basic commodities. And Martha Karua has alleged that there's a plan to arrest Odinga, and has gone on to expound on it, and we shall be looking into this later on in our broadcast as we process the information and package it appropriately. And as we still monitor the situation in Kibra, I would like to bring in Michael Ngoge. Michael Ngoge, karibu sana. Sana. Yes, labda tuambie nyinyi kama mechanics hapo Toi. Mulikuwa affected sana, hata kuna mwenzenu ambaye alipigwa risasi. Ndio. Labda tuelezee what happened on Monday. Last week. Last week. Yeah. Kuliendelea ni wakati watu walikuja kufanya maandamano. Vijana walikuwa wametoka huko Kibra wakuja kama wafanya maandamano, nao polisi wakawa disperse. Katika hiyo harakati kijana mmoja wetu akapigwa risasi hapo. Na sasa yako wapi? Ako hospitali. Yeah. Walisema ako, what is his state? Walisema ako sawa, ana recover. So tuna expect atatoka hivi karibuni.
Okay. Yeah. Na sasa biashara zenu zilikuwa affected kivipi? Zimekuwa affected kabisa kwa sababu mtu yote akisikia Ngong Road kuna fujo hawezi kubali kuleta gari tutengeneze. So wakati maandamano imeitishwa inabidi tu hata sisi tutulie. Tugoje ishe juu hata ukienda hiyo kazi hakuna gari utatengeneza hata moja. Yeah. Na kuna magari ambayo mlikuwa nayo hapo ambayo iliathirika? Magari zenye kwa tuseme maandamano venye ilikuja gari za Kakrand zenye hazijaisha ilibidi tuziingize huko ndani tuzifungie kwa sababu hataki gongwe na mawe. Ya kwa sababu haitakuwa kwa customer anaweza kasirika. Yeah. Okay. Tarudi kwako. Henry, as a bodaboda operator, wewe unafanyia huko Nairobi CBD sana, si ndio? What has your experience been with maandamano? Thank you Mwangi. I think maandamano imekuwa na challenge kwa sababu mostly sisi tuna rely kwa wale watu wanakuja kazi mjini, na unapata wengi hawaji sasa kazini. Unapata kama matatu mingi hazingii town, so wakati matatu hazingii town sisi pia tufanyi kazi. Alafu pia kuna ile intimidation, ukiangalia kwa kamera vile unaona watu wa bike, hata mtu ule amepata client kidogo, unapata maybe ulikuwa unampeleka mahali unaambiwa rudi, so utakuwa waste. And then economically unaona sasa tulikuwa tumeweka sisi umaliza budget yetu kama leo. So kama jana mtu alifuel bike yake akasema leo chani fuel ya 300 ama 500 because ya uchumi iko juu, fuel 500 hii ndio ndatumia kesho. So unapata asubuhi ameamka akiwa na ile 500 kwa gari, lakini sasa hiyo 500 hairudi. So hatuna kitu. Tumeaffectiwa sana. So kwa siku huwa mnatengeneza kama pesa ngapi? Averagely tunatengeneza kama shilingi 1,000 averagely. Kuna ule anaweza tengeneza zaidi ama kuna ule anaweza tengeneza less, lakini averagely ni 1,000. Kisa sasa ukiangalia hii muda wote wa maandamano kuanzia tarehe 20 mpaka sasa mtu hata kuweka 500 kwa mfuko ni shida. Na ukijaribu kuangalia watu wanaangalia biashara kubwa, lakini ukijaribu kuangalia biashara yetu ni kubwa kwa sababu imebeba mamilioni ya wanabodaboda, almost 3 million bodaboda riders, and if we can manage to lose 500 shillings per rider every day, that is a lot of money. Economically I think we need security to do our work. Itakuwa poa. Na ukisema 3 million riders in Nairobi, in the country. For Nairobi mko ngapi? For Nairobi tuko kitu kama 80,000 to 120. Okay. Yeah. Okay. Joseph, were you guys already in town on Monday, for instance, and what was your experience, if at all? Yeah, I was in town, but not all of us were in town because our assembly point has been cordoned on almost the entire month, the whole of this month. So we have not had time to meet and discuss normally as we do. But as for me, last Monday I was in town. When these Maandamanos began, they were slightly peaceful. But I think as time went by, they now went from peaceful demonstration into anarchy, what I could call anarchy. Yes. Okay. And were any of your members caught in the middle of the whole chaos? Yes. We have members who are in hospital who are injured. We also have around 18 members who are arrested. Yes. And were they released? Some of them have been released. Our lawyers have tried as much as they can. There are some who have been released, but there are some who have not been released because some of the charges that the police is charging them with includes robbery with violence. And as a group, we only interfere when it is something to do with peaceful demonstrations and such like kinds of things. But when it takes a criminal turn, then as a member you are on your own. Yes. Okay, so how
How many are still arrested so far? At the moment, around 8 are still arrested. Okay. Around 8 of them, yes. Ngoge, Yes. vile tumemuuliza Henry, kwa siku ndio tuweze kuelewa uzito wa hii hasara. Ni kama pesa ngapi ambazo mnaona sasa zinapotea kwa sababu ya kosa hiyo kazi? Tuseme an average good day ameka nikatengeneza 1500. Sasa kama hujafanya hiyo kazi, hata hiyo kupeleka chakula nyumbani ni shida. Na unajua tuko na watoto wanatutegemea. Tunalipa fees na wapea chakula. So maandamano ikiendelea inafanya kazi yetu ziumie. Client hawezi leta gari. Akisikia Gong Road kuko na shida yote ama Kibera kuna shida yote, hawezi kanyanga huko, hawezi leta gari. So tunaenda nyumbani bila kitu. So leo mmefungua? Leo nilikuwa huko nikafungua, kuna client hata alikuja, kabidi nimefunga. Uzuri client mwingine kaniita nitengeneze gari kwake nyumbani, akasema hasa haiwezi leta garage. Yeah. Na so huwa mnajipangaje ili by the time inafika Monday ama saa tena, unajua wanasema pia Thursday kutakuwa na maandamano. Lipi mnafanya ili muweze kujikinga, ama inafika tu mmekubali mmesema tutakuwa tunafunga biashara Monday na Thursday? Okay. Mahali tunatengenezea gari, kwanza kitu ya kwanza, kama kuna gari tumetengeneza haijamaliza kutengenezwa, tunaitafutia mahali safe, tunaenda tunaiweka. We have the garage huko ndani, tunazifungia huko. So tukishazifungia huko ni kumaanisha huku nje hata watu wakikuja maandamano ataweza kuharibu gari ya mtu yenye imekuja kutengenezwa. Yeah. Okay. And Henry, we have seen amid all the the chaos and the likes and the processions even, tunaona pia kuna watu wa boda boda. So unajua mara mingi inasemekana na tunajionea that boda boda operators wanatumiwa sana kwa kisiasa, na wengine wanaona pia wanaingia katika vurugu. Is that something you've experienced yourself? Ni kitu cha ukweli ama mmewekelewa? I think it's true, but not all of us. As you can see, things are there open. In this digital world, it is very difficult to tell lies on things that can be seen. We have got some of our members who also joined the Maandamano or demonstration. But this is I think I was telling somebody else somewhere that every people with this character and people have got their maybe same mindset. At me now for Raila Odinga, others are for William Ruto, and there is somebody who is Raila Odinga's dyad. So, and we cannot purport to say that now all boda boda are Raila Odinga's dyad or William Ruto. So we cannot manage to tell our boda boda 100% of them not to join Maandamano. But we have sat down with them. We have told them the effect of Maandamano on our business, on their lives, and I think if you look into a screen, you can see the character change. There are not so many. There are just few, and we really congratulate ourselves because we are coming from somewhere and we are heading somewhere. It's not necessarily that I should go and join the Maandamano to be a full supporter of Raila Odinga. I can refuse to go to Maandamano because of my life. Can refuse to go to Maandamano because I want to get a single cent that will feed my family today. But that doesn't mean that now I don't support Raila or I don't support William. So it's not necessarily that you are seen to be heard. Can do your things elsewhere, but you are with them. Okay. Joseph, especially for you who involve yourself when talk about Bunge la Mwananchi, that has a lot to do with discussing the politics, the issues and the likes. What does Bunge la Mwananchi feel about this Maandamano? Well, the feeling of Bunge la Mwananchi is that the demands of Azimio, the demands are true. True in the sense that it is obvious that the cost of living is high. That is true. But now the problem is the people who are championing this truth are not genuine.
What makes you think so? What makes me think so is because the moment Azimio came out with the cost of living as the main card on the table, everybody said, at least we have somebody who can speak for us. But they later came with another card. They want servers opened. I don't know, there are so many demands that they want that are political by nature. And we know in Kenya is a political country. Without political goodwill, nothing can move. So what Azimio is telling us, if you are somebody who has been in the political circles in Kenya, is that the moment there is satisfactory in the political card, that is the end of these demonstrations. The cost of living will be there. And if you go back to history, it has happened. The moment the handshake, the hand will crop up of Harambee House. The price of unga dan, I'm telling you, will remain the same. Everything will remain the same. Nobody will be on the streets. That's why we are saying there's truthfulness in some of the demands. But those people who are championing the demonstrations are not genuine. There is a hidden card that they want to play. So are we saying that the Maandamano then is useless? Because if say there was a point of agreement between the opposition and the government, yes, and you know, like you said, after that CIT started not party unga imeshuka to 150. Yes. So is it useless to have the Maandamano? Maandamano is not useless. In fact, if picketing and demonstration would have been something that is useless in Kenya, it would have not been in our constitution. We have seen other players demonstrating, doctors, teachers, and at the end of the tunnel, there's a light. You can see maybe if it is salary increment, there's negotiation and they get something out of it. But the moment demonstration turns political, then what we are seeing is that at the end of the day, there's only one thing that will be achieved: the political gain, the political side of Maandamano. That is it. Okay. Ngoge, Yes. nyinyi kama mechanics hapo ambao mnafanya kazi hapo, Yes. if it was up to you, mungetaka nini ifanyike? Kwangu hiyo maandamano kweli itusaidie. Kwa sababu saa zile imekuja, unaona tunaenda nyumbani bila chakula. Na kitu ya kwanza tujarikava kutoka COVID, kwa sababu si kama mechanics, watu wako wanaleta gari, walikuwa wanaogopa, wanasema mechanics are dirty. So they can't bring the cars. So after tumeanza kurecover kidogo kidogo, tena maandamano imekuja inatufanya tusifanye kazi. Kwangu ningesema, cause according to my view, venye niliona to the previous wakati kulifanya handshake, mambo yote ilikuwa venye ilikuwa inaendelea, no hakuna mtu alitukuwa anatetea. So hata saizi wangeachana na sisi tukabiliana na maisha yetu, tungangana na life yetu yenye tuna hustle kila siku, acha maandamano, at least tukue tunajitengenezea life yetu. Na zile vitu ambazo wanasema wanapigania, na amesema kuna wengine ambao anaona ni haki, zingine anasema hapana. Wewe unaona, what is your view about what they are fighting for? Okay, cost of living iko juu, hiyo ni kweli. Sababu unaona hata ukipata hiyo 500, hiyo tuseme hiyo inatumika siku moja, inakuwa kama mtu kama mimi niko na watoto watatu. Unaona sasa hiyo familia 500, breakfast, chakula na nini, hiyo hata saa zingine haitoshi kwa siku. So ningesema hiyo cost of living irudi chini kidogo. Halafu sasa hizo mambo zingine sijui za sava na nini, hizo hatuelewi bana. Mimi hizo ni vitu hatuelewi. So mimi nikiwa mwananchi sijui hiyo nini anatueleza story ya sava. Unaona kama inakuhusu hata kama ya ujali? Hiyo ni husu hiyo story ya sava, kwa sababu okay, election ilifanywa na everything went the way it went. Watu wakapelekana mpaka kotini, koti kaamua iko hivyo. So I think hata sasa hizi kusema sijui sava zirudiwe, hizi story ilishapitwa na wakati. Sasa hivi tunafaa sisi turudi job, tufanye kazi, hiyo kidogo tunapata tuendeleshe maisha yetu.
Na wakati wa elections mliathirika kibiashara, watu walikuwa wanaleta magari. Wakati wa election, wakati ilikuwa okay, after ilifanywa watu waliogopa bado kuja. Walikuwa na expect kuwa na violence. So ilikuwa tu tuko na maisha ngumu. Tumekuwa kazi watu wajua kadi tunapitia maisha ngumu kwa sababu ukiwa na kitu yote kama hiyo political elections nini, hizo maandamano, inabidi tuende home bila kitu. Yeah. Henry, the same question. If it's up to you as the border operators, would you still say that tuko na maandamano ama isiwe, or do we have it in a different way? What would be your position? My position is that, as my friend Joseph said, Maandamano is in the constitution. So if Maandamano is in the constitution, why are we seeing it becoming as something illegal? Why can't it be peaceful? I want to see the Maandamano one day that will be peaceful. The Maandamano that when Maandamano happens, the demonstrators are peaceful, people go on with their work peacefully. I think I want to see a new thing, because since I was born up to date, when I hear Maandamano, it was just chaos. Why is it chaos and it is in the constitution? Where is the problem? So I think this Maandamano, if it will be done in a different way, me, I don't have a problem. The problem is the fear of your, like now I'm here, I don't know how my family is. You know, I'm the head of the family. So I have to, I'm the security, you know, all of these things that you see, maybe the government has, I'm the minister for security, I'm the security itself. You're the whole cabinet. Of course, yes. So, and I'm here. So I have to take care of these guys. So every time, are you okay? You see, now we want to see a different Maandamano. Like the one we saw in South Africa was very peaceful. People going on with their duties. If you want to join the demonstration, you can join without intimidations. And also the demonstrators not to intimidate the government. And on the part of issues that talking about, I think it is very correct. The cost of living has really gone high. I think to over 100% high increase. If at all we can have the cost of living go down, it will be good, because nowadays when you go to work, it's just like you are going to work for the supermarket, the petrol station, and your family, and you remain with nothing. As a man, as men, we are really going through tough times, because even it is hard even to buy a cloth. You know, to be precisely, even the underwear, the inner garment. You see, it is very difficult. We are going through tough times. All the money we are getting is just for expenditure. We don't have anything to save. So as we want, like me, I want to tell Mr. President, when he was campaigning, he told us this government is for the borders, and this government is for Mama Mboga, and we don't have any ill motive about him, because he's still planning maybe, but we want to tell him that as things are started, it's like he's forgetting us. He's like forgetting us, because I was feeling like maybe we could have one of us maybe in the cabinet, but that one aside, we just want our business to be operational in a manner that is respectable, in a manner that we have security, in a manner that we can get something at the end of the day, take to our family and remain with something for development. Because, you know, as human being, the Bible tells us not to think about tomorrow, but as we think about tomorrow more than today and yesterday. We want to have something that maybe tomorrow, if anything happens, I think my family will get something to eat. So me on the part of the demonstration about the high cost of living, me, I'm okay with that one. The other things, as my friend said, Ngogi, for the servers, you know, I don't have that capacity to know if the servers were tampered with or there's something. That one, they can sort themselves there. But if they fight for us to have a good life, that one I concur with them. Okay. Yeah. And gentlemen, Henry has brought up something very important. It may not be about business, like Napia, I think Ngogi has also touched on it. For a man, Maandamano, what does it do to a man in terms of
as a provider, because it is really it's something that has come up, and it's not something we should overlook. And I'm happy to hear your comments. We can start with Joseph, then we can go to Ngoge again. You know, initially Maandamanos, this Maandamano was supposed to make the government listen that there is trouble. The cost of living is high. People can no longer afford even you know, to eat 3 square meals a day, to have 3 square meals a day. But now, what we are witnessing, those people who have slept on an empty stomach are on the streets, and now they are looting properties from those people who can at least manage 1 meal a day. So as men, you go on the streets on an empty stomach, the other one goes to try his luck, like my brother, the boda boda guy here. What happens at the end of the day? The boda boda is snatched from him, or the petrol station is closed. There's no fuel to run his business. So at the end of the day, both of us go home without anything. So if that is the direction we are taking, then are we supporting the economy, or are we battering the economy more? Because the more you batter the economy, the first person to feel a pinch is the man, as the head of the family. You can no longer provide, and the moment you can no longer provide, stress inaingia. Stress ikiingia, depression inaingia. Depression ikiingia, then your family is in trouble. Your family is not safe, because when you are depressed, you are like a madman, you can't do anything. So both sides, we are losing on both ends as men. Yes. And what then does that mean? Because there's some people who are going their men, yes, wanaenda kutafuta unga pale, wengine labda wamelipwa, yes, pia wanaenda kutafuta unga, yes. There are some who will do it illegitimately, so wengine watasema wako kazi. Yeah, obviously. You cannot bring somebody from Kayole to town, trekking from Kayole to town, then expect that guy to go back trekking without fending for his family for that day. He will try as much as possible, even if it is to loot 2 packets of unga, so that his family can be fed for the night. So at the end of the day, these people you are seeing, some of them wako job, okay, wako kazini. Na the more wako kazini, mmoja atachukua unga 2, mwingine achukue unga 2, lakini wote watachukua kwa duka ya mtu mmoja. Sasa unajua huyu atakula usiku peke yake, ule akule usiku peke yake, alafu tena huyu wa duka naye harudi 0. So sisi wote, kwa sababu cost of living ama bei ya unga hatuitaki kwa sababu ya chakula ya jioni peke yake. Tunaitaka ikue kwa muda hii yote, isikue ya siku moja. So kama tutachukua unga kwa duka ya mwenzangu hapa leo, sisi watu 1000, kesho tutakuwa na chakula, na pia tutakuwa tumecreate mtu mwingine pia sasa tatujoin, kwa sababu yeye pia hatakuwa na chakula. So at the end of the day, tunaendelea tukididimia. We are going down. Okay, Ngoge, yes, as a man, Jusai tu tumeanzia hapo, na sote hapa ni wanaume. Ndio. Hii maandamano inakuaffect aje as a man? Najua ni mfanya biashara, lakini yes, wakati maandamano imekuja, kitu ya kwanza ni kuwa huwezi fanya kazi. Kwanza hiyo barabara ya kwetu, mtu yote akisikia Gong Road kuna fujo, gari haiwezi kuja huko. Hiyo ni one thing, hatuwezi fanya job. Hiyo kitu kingine ni kuwa tukienda home, hiyo familia inakutegemea as a man. Na wewe huku join maandamano, maybe umeshinda kwa nyumba. Sasa itabidi kwanza niulize Mwangi best yangu uko wapi? Uko aje? Nirushie hiyo 200 nunue unga, nitakusort nikirudi job baadaye. Inakuwa saa zingine ni hard, kwa sababu hata watu wale uko na expect wanakurushia kitu, unamuitisha kitu na kuambia dai yako chupri. So maisha hajakuwa rahisi. Kwanza si watu wajua kari, mtu atie mwenyewe ndiye tegemeo kukura kwake, alipe rent, anasomesha watoto. Maisha hajakuwa rahisi. So maandamano ikikuja, hata hiyo kidogo ulikuwa unapata, unakuwa haijapatikana. Yeah. And for you as the mechanics, what apart from hata maandamano, ni changamoto gani mko nazo hapo
in regards to your business? Our business is okay. First of all, ile challenge tuko nayo ni kuwa miaka iko hapo mbele tulikuwa na mahali tulikuwa tunafanyia kazi. If you remember, on the opposite of the inner chapel, yes, there was a big place there we were working. Na kuna watu walikuja wakatufurusha kwa hiyo kiwanja. Sasa usiku tulipata hata polisi walikuwa wengi sana, hatungeweza kukabiliana na wao. Na tulitolewa nje na hakuna mahali tuonyeshwa tunaweza fanyia kazi. So most of our mechanics tuko huko nje tunafanyia kazi kwa barabara. Hiyo ni challenge moja kubwa. Kwa sababu wakati tulikuwa na hiyo garage, hiyo mahali tulikuwa tunafanyia kazi, hata ilikuwa na space kubwa na everybody, hata gari ikikuja kulikuwa na space ya kupark hizo gari iweze kutengeneza mzuri. So saa hizi tuseme unatoa gari na una specific place, inabidi uende ukomboe mahali uweke gari utengenezee hapo. So hiyo kidogo inabidi tena imeenda. Yeah. Okay. Na bei ya vitu kama parts imebadilika over the past number of months? Yeah. Vitu mingi zimeongezewa, mpaka oil, engine oil, kila kitu. Ukienda kununua unapata imeongezwa na 300, 400. Kuna zingine zinaongezwa mpaka na 1000. So wanasema venye dola imekuwa, shilingi yetu iko, yani dola iko, yani hazipelekani vizuri. So inafanya mpaka wao watu wanatuletea vitu za mpaka engines, vitu wanaenda kuchukua Dubai. Kitu ulikuwa unanunua kama 50,000 unapata tunanunua 60. Kwa sababu wanasema hiyo dola iko juu, na hiyo saa lazima walipe mpaka ushuru nini. Vitu zimepanda. Of rate kama 1 year hivi, vile tulikuwa tunanunua spares, some of them ziko double price. Yeah. Na wateja wanasemaje? Okay, venye wateja wanafanya ni kuwa kazi ijokuwa hasa venye ilikuwa kama kitambo. Mtu anakuja specific, niangalie hapa kuna kelele. Nataka uangalie gari yake throughout, juu ukifungua yote utashinda kununua spare zingine. Nakwambia weka hiyo kidogo, tafuta kidogo, nitakuja tuweke hiyo nyingine. Yeah. Okay, tarudi kwako. Henry, for you as the bodaboda operators, I'd asked Ngoge the same, but how do you then prepare? Is it that mmekubali tu ikifika Monday tunajua kuna kazi, Thursday sasa pia wanasema hakutakuwa na kazi, especially when mko in the areas zimekuwa affected, kama watu wa CBD sana, labda watu tunaona Kibra and the likes, mnatafuta route zingine, lakini najua pia kuingia kwa route nyingine ni maneno mengine. So what are you doing? What we are doing, first of all, we have created a good rapport with the police, and before the Maandamano started, we had a meeting with the RC Regional Commission, and we had a meeting with traffic police, Nairobi Police Commandant, Mr. Bungei, and what we asked them to just give our people security, because our business, as you usually see, you cannot get from one point to go and operate from the other point. It is very difficult. First of all, we have accepted there is a Maandamano, but we have told the police not to disturb our people, because when you disturb them, now they will maybe decide to join the Maandamano, or these guys will not have another option of getting something. So we ask them to give them security. When guys are in the stage and there is nothing, they're just waiting for clans. At least they enjoy that monopoly of doing business without, sometimes back we are seeing them, maybe they find you in a group and they are seeing bikes, they throw a tear gas. Now we are not seeing that. So we are just prepared to do the work. If the work comes, is okay. If you don't find one, then we tell you that is, we call it the day. Don't have anything else to do, because it is beyond us. Now 2 days in a week, what would that mean for you? 2 days in a week, that one means a loss. And as I did a calculation for you, in a day, for instance, we can make like 1,000. If we multiply by 3 million, that is 3 million.
It is a loss of 3 million and above. So 2 days a week we have lost 6 million. But 3 million is for all borders in the country. So kuna wenye hawajakuwa affected. As you have about, like if it's Nairobi. Nairobi would be, you said 80,000 to 100,000. But not all of you again are disrupted. Then to bring you to speed, you know, I think I was here in 2007, been here in 2017 and other years. You know, when such a thing happens, you can maybe you see it as Nairobi, maybe Kisumu.